Good afternoon, good evening, and good morning, wherever you are and watching us here on the Lingette Post. I'm your host, Mama Lingette Sar, and of course, I have with me Pa Os. Welcome once again. Comme niñ ko dee defee rek yéen ñëpp foo leen munti di nekk ñu ngi leen a nuyu di leen wax welcome to Lingette Post for another edition of your social issues show. Liñ dee wax rek dafa tànga moom so ñu ngi dina tànga moom. Fat Sow waaw gars yi egsi ngeen ñu ngi leen di nuyu Saliou Sanyang, thank you so much. ñu ngi leen di nuyu tey nag I have to apologize on behalf of Nancy and Esa and Diro because ñoom ñu ngi Banjul and it's election, so there's a lot of things happening. So mënuñoo ñëw Nancy tam dafa am tey xew cousin am la ñoo takka so mënta ñëw so mu ngi send in apologies am waaye mu ne na call in pour bokk si waxtaan bi so si kanam tuuti Nancy dina duga pour bokk si waxtaan bi bitung albedawo da dorong balbe konton namba falal ko ala baraka bake alla la jiwer nyima la janto Lingette Post ntelo malla host mama Lingette Sar aning of course nimpa os bi jambi be min kachala wolom bi LGBT so be number for fanan kala je pour mom lafta pour ka kolloke pa os ma bayla nga nuyo yange ton guide association of commenters gars yi ñëw nañ seen kit ñëw na yaa ngi leen a tooñ de léegi secteur bi di ko si waaye jërë ngeen jëf once again Mama, thank you very much invite bi and comme niñ ko waxee rek we are here again same people, well, same platform, same time, same faces
for the same topic as usual, social issues yi nga xam ne issues yi nga xam ne xëy na duñ ko bëgg a waxtaanee or dañoo feel comfortable waxtaanee ko or duñ ko dee waxtaanee xëy na directly duñ ko dee waxtaanee and mu ngi laka kër yi di laka society di yaaxa dëkk di yaaxa réew yi tamit so yëpp fi leen ko waxee as we niñ ko waxee we say it as it is daal yooyu yëpp. Okay, Paos, Dilawa, thank you. Tey nag moom I think ne it's going to be very topical. Li nañ si dee wax boo nekkee activist it's not a buffet table mënuloo ñëw nga choose ne bii ngay jël bii doo ko jël wala bii nga advocate for bii doo ko advocate for. So of course dina nekk loo xam ne ku nekk xëj na some people will be for, some people will be against. Why of course dinañ def number bi ku bëgg a call rek you can always get on board nga call bokk si waxtaan bi. waaye tey li ñoo waxtaanee mooy yëfi góor jigéen ndax jigéen ak jigéen ndax góor ak góor liñ gis tamit mooy ne tamit comme am na African countries comme South Africa ñoo xam ne dañ legalize same sex marriage mooy ne góor ak góor mun nañoo sëy jigéen ak jigéen mun nañoo sëy gis nañ nag dëkk yu mel ni comme Ghana ñoom fi mu nekk nii sax dañ indi law boo xam ne ñu ne fi mu nekk nii boo fa nekkee LGBT it's a criminal offense not only sa pour nga nekk LGBT waaye it's a criminal offense sax fi mu nekk nii pour nga advocate or nga support LGBT community bi mooy ngay advocate on their behalf so it's a criminal offense fi mu nekk nii in Ghana and in other countries as well Senegal gis nañ match bi fa gaay def against the LGBT community gis nañ li nga xam ne itamit mooy yeneen dëkk yi tamit Africa so Africa si gàttal mu ngi becoming increasingly more and more intolerant lañ ko mun a ooyee towards li nga xam ne mooy LGBT community bi ndax loolu dina dimbale suñ society ndax di ko dimbale tey loolu la ñoo waxtaanee man maa Paos la tey nag ëllëg la élection so tey moom show bi moom di mun a yàgga Paos waaw tey nañ ko tenga si naka wal fu ñu affaire si yóbbu rek waaye we try our best xëj na yeah waaw kon Paos ma bàyyi la nga dugga gis nañ countries yi nga xam ne fi mu nekk nii ñu ngi ligue def li nga xam ne mooy LGBT am na ñoo xam ne ñu ngi ko criminalize am na ñoo xam ne ñu ko legalize it's a problem in Africa fi mu nekk nii because yow su fekkee ne danga fa nekk LGBT mun nañ la see tëj su fekkee ne tamit nitan fa koo xam ne itamit dafa jàppale LGBT community bi fu mel ni Ghana itamit mun nañ la faa tëj lan mooy si sa xalaat Paos o dafa mel ni Paos dafa freeze Kine salaam nakaam ok Paos mu ngi mute so ñu continuer like I said activism is not a buffet table kenn mënta ñëw nga choose bi nga bàyyi bi so tey LGBT la ñoo waxtaane and the more the intolerance bi nga xam ne moo nekk foofu noonu in Africa Fat soo bàyyi nit ki Paos go ahead waaye anyway jërëjëf mama fana diga la topic bi ni this issue is a very controversial issue across everywhere in the world be in Africa or Europe or anywhere waaye tamit dafa depend tamit si in what context nañoo address this issue Africa as a continent we have two things yi nga xam ne mooy interfere in our lives on a daily basis ba pare mooy determine what laws we adopt and how we to what extent do we exercise those laws and it's nothing other than our culture we all know ku wax Africa rek all you think about is culture all you think about it mooy is religion and two things yi nii they exist before anything happens now when the image of these common laws and statutory rights and articles like the African Charter, when it came in 1981, ratified by all African countries except Benin country, more ratified that African Charter, more Sudan. So, part of that charter, Article 2, more specific to dealing with the rights of the individual and their right to choose
no deprivation of their rights to in regards to sex and then gender. Now, this article, it to some extent conflict with some of these cultures and the beliefs we have as Africa. Now, if we look beyond these cultures and beliefs, we as humans, we are beyond what we think mix us together. Moylan, beside being a religious person or beside being a very culturally minded person, there is something linga hamne tamit moy protect the right of kinga hamne bokuta yo hate bokuta yo dine. For that, it come like if you do in maths, if you crossing equations, if you cross out, okay, religion amuñ ko, culture at your culture bokun right now, but something li nga xamne mo ñu mëna até ñun ñaar fairly moy li nga xamne moy laws. Now, these laws before being made, did they put into consideration for Africa it will be different. Now, or for Gambia it will be different because ñi na xëna tuba bi ko xex boko adapt si ñoom it matches with their culture. Who knows? Africa tamit whether when you go in as African Charter Article 2, did they consider it may create some kind of friction? It may conflict with our culture and our domestic laws in our respective countries. But again, why did all countries in Africa ratify the African Charter in 1981 except Sudan? Sudan, they see themselves as a semi or religious country. The exception because they have considered, maybe they may look into their cultural setting and how the country is so Islamic. They lead union because Islam nangul ko. Why again? We are now evolving. We are now going into the world. We are now into a globalization world, into a globalization world now. We cannot depend on ourselves only and wholly. There has to be some kind of interdependency. Now, that's where you will get stuck. Like example, Ghana, decriminalize. What happened? And even this new government, when they came into power in 2016, one of the points that the EU put in place for them to revisit was not criminalizing this gay thing. So lii suñu doon wax fii tey ba ëllëg tey right now Facebook tey dafa xar kenn duñu support da nga dégg ñu naan ñi ngay yaaxa suñ diine bi ñu ngi koy yaaxa suñ dëkk bi o ñu ngay wax lu bon waaye we are talking about the right of the individual def lu mu bugg a def te du ma affect man du la affect yow islam sax fu naa dafa wax lu ne lu waay def boppam doomi aadama li ñu ko mën a wax mooy yoon baa ngi nii nag how to get there from point A to B. So ni nga jël train, so ni nga fly, so ni nga lugus, so ni nga jël moto is up to you. Why the right of the individual fana fofu mo di center of discussion ne waruñ ko mëna determinal yow lan nga mëna nekk in society. What do you call yourself in society? So how what you have to say? Why? That's where I want to come in, Paos, because the right of the individual cannot be ñun mënuñoo wax ne ñun suñu right as human beings man suma right mën nañ ko protect waaye right yi koo xam ne dafa nekk LGBT waruñ ko protect especially in Africa. That's number one. Number two, ñu gis ne this li moo def discriminalization li moo def mooy ne dina dugal ñu bari si ñu dem xëj na def takki jabar ñoo xam ne bëgguñ jigéen yooyu noonu mu indi si family bi tamit problème ñoom ñu ngi wax ne dafa solve family issues yi nii waaye it can actually bring problems because so nit koo xam ne bëgguta nekkaa jigéen wala bëgguta nekkaa góor ñu forcé ko ne ko sëyal parce que boo sëyutee dinañ la ne yow LGBT nga wala yow nii nga yow góor jigéen nga ko sëyam du neex xale seen sëy du neex du jabar ji du am lu ko neex jëkkër ji du am lu ko neex xale yi tamit ñu du juddu si sax nekk si environment boo xam ne is not healthy it's very toxic ndax ñu ni tamit ñu ngi xalaat the impact on society paos si sëy yi nga xam ne and we see it ñoo xam ne ñu ngi sëy te they don't want to be married. Well, because Nikki, Mama, local I na bu def lii nii the alternative is always deadly. Tey ni ko xoolee suñu doom rek ni ko am sa doom tey ne ko bul laal lii xale soo ko ne bul laal safara na seet by force su ko laalee lan lam ko def and you end up either well am loo xam ne du la neex and tey jii
dara gënta bon tey ñaaka dara gënta bon tey nga bañ society stigmatise la or label you nga def li nga xam ne pour wanewu li nga xam ne nekk ci yow mooy dam naan dam siya nga wa siya góor dam siya jigéen pour cover yourself in that environment whereby ku la gis ne kii am na jabar waaye fekk yow sa biir xol yow xam nga yow li nga doon lan nga waaye because yow gàcca o society nun la castigate o nun la labelé after moo tax ngay am loolu te yes we are society is always the problem in everywhere because ñoom ñoo tax ba kii def loolu noonu tey dam digas loo xam ne tey bëggut ko o neexut ko am ci li nga xam ne xëj na du ko neex o du ko naxari xale yi suñ doomu amee tey yaa teete ko su si doomu amee tey right now doom yow juddu wuñ si lu loof link waaw so dañ juddu si ñàkk a pexe te tey ñu bari ñu ngi ko wax tey right now ñàkk a pexe la dëgg la am looking to these comments right now tey jii lii is everything lu ñu fi wax is based on opinions right now waaye loi bi is very clear li mu wax last few months ago am na imam bu taxaw di wax the rights and the rights to these prostitutes ñëpp jóg di ko saaga naan waru koo wax defend their rights now we are not talking about whether act bi baax na or bon na we are not to judge that now what we talking about mooy their right for them to see themselves in what they want as a human being so for now loolu lañoo try to justify ne that thing why again bringing religion into this issue, it will be a whole long debate. I'm not more in the books are very clear, but we have to also understand that somebody will see an elephant, seeing it is an animal. Somebody elsewhere in the world will see an elephant and see it as a symbol of authority and power, simply because of that person is looking at elephant as its size and how it can its capability to make things or to destroy things. So somebody else will say the world is circle. Somebody else say no, the world is not circle. It's fair. You know, and then people interpret things differently based on what they have in their mind. That the human being is very complex. How they see and interpret things. Nit na dog ni natch. May nekut natch. How many people say we say the the sun going from different positions rotating? Well, we say the sun rotates. I mean, you go right now, but technically it's not. So what we are saying here right now is that we should not castigate. Te munuma understand te ñu muna ben gay, but muna allow fen. Thank you. Fofu la doon ñëw. Waaw mama fen mooy ndey lépp lu bon si àddina fen moo gën a bon cagatu bala ngaa wax cagatu sax waxal fen gi force because fenkat mooy cagatu ne tey fenuma ne tey cagatuwuma kooku fenkat la two wrongs la right now there two wrongs don't make it right waaye ñun we have this concept of ne I'm not trying to justify but I'm Okay, ñu continue. I think ne connection bi moo am problem. Yeah, it looks like dañ freeze again. ñëwaat na. Okay, ñëwaat na. Okay. Waaw. So xam nga yëpp kii la Fatou Sow moo maa ci tuuti nekk de. So xam nga maanaam wax tey ne buñ comme ni ne waxee ne góor dañuy seet liñ soppa si Islam di ko code every time. ñun tam our society as a whole we are the architect of how we want our society to be. You know, fen dara gënu koo bon lépp lu bon lu yàlla bina si suuf fen mooy seen ndey. But we do it every single day knowingly or unknowingly
we do at some point, but do we ever realize that what we are doing is wrong? Now, for now, soon among a charter or a legislation being legalize fen, for now, then that will spark the debate of whether fen bahna bonna. Wow, hadn't been and these LGBT since laws were enacted to empower these people ne by le ñu daf leen neex bala ñu dundee nu gaay neexee without any inflicting any kind of pain and or discrimination on them, then lolo it will be an issue. The issue only came in after Buddhist laws ñëwee, like after 9. tey Wi-Fi Pa Ous bi mooy loolu waaye li Pa Ous di wax it's very very important ndax ñun am nañ right pour ne ñun suñ loi daf ñu war a protect ñun waaye war a protect keneen ñun ñëpp xëj na ku nekk yaa ngi def loo xam ne it's not right kan moo amee kan bay war a mun a jooj nit si li moo def. So su fekkee ne ñun ñu ngi seetaan si biir dëkk bi you know we call it as it is njaalo beng fi yeneen nang fi ne yooyu tamit du ay bàkkaar waaye su fekkee ne ñun dañ target just the LGBT community ñu bugg a indi naka la tudda def ko nag si diine ne foofu tënk ko si diine ne foofu noonu diine arrangé nañu fa nañ def loolu ñu continuer di suppress ñi nga xam ne xëy na ñoom itamit am nañ seen own way of living mu indi si society because man Pa Ous li ma day wax mooy dangaa nekk di foog ne you are actually doing this to protect society but you're actually doing this mu ngay gën a get in society because one yaa ngee def nit ñi ñuy dem underground and fu loolu xew rek one access to even healthcare dafa nekk problème so am na yu bari yoo xam ne test yeeg yooyu noonu duñ ko mun a def nga forcé nit xëy na mu ngi nekk góor wala mu ngi nekk jigéen si ron nga forcé ko mu dem sëy boobu noonu bëgg koo def mu continuer kooku noonu continuer tamit ak jabaram yooyu noonu yëpp there are risk involved ndax ñun ñu ngi xalaat yooyu noonu Pa Ous am na am na time boo xam ne dañ daan dégg sax ñoo xam ne ñu ne ay borom ñoo xam ne dañ dem ba am doom but they were not nekkuñu woon ay heterosexual so dañ end up seen àdduna si yëpp xam because am na yoo xam ne du dee mun a nubbu and in the end mu indil seen family problem and everything else am na ñoo xam ne dañoo dem sax ba duñ ko mun a dunda in Africa because of the bullying the stigma saaga yeeg yu nekka ñu jël seen own life ñu xaru ak yeneen mu ngi xew si suñ society na ñu ngi xalaat the impact of yooyu noonu Pa Ous on the society as a whole because fa naa ne loolu tamit war nañ cee wax. No, gis nga ñun léegi dañ dee bugga léegi we do things without knowing the consequences or the end result of what we're doing. Man, I'm not yoo xam ne if you do not support or agree you rather be neutral but do not go out campaigning for it to be established or to be abolished straight away then am na koy tooñ now nit ku nekk am na lu yàlla bindee at nooy dundee at loo yëg sa yaram at how you want to define life. Man, I'm not here to define somebody's life or how they live. I'll be wrong. Why ki ko def duma ko aaye de because of right am la. Now young people right now, these people it will be very difficult for you to go to the hospital or a family planning environment. Or a health setting nga gis fa a member of the LGBT mu taxaw naan dafa ñëw for treatment or for check-up is very wrong because of ñu ngi fear for how would society or how would they look at them. Yow fii tey right now kuñ ne dama tey nga testi HIV AIDS rek sax dangaa laaxu sooy dem dangaa doo nangu kenn xam ko because of society is always there to punish and to police people for things that is not their even fault. I live in Europe. The stigmatization, I think lolu dañ ci wara duga because access to healthcare is all about stigma bi nga xamne mom lañ dé tek ci kaw nit ñi most of the time. Like we're saying itamit bu fekkee ne yow ñu ngi jël nit ñi di leen judge according to ñun liñ fogee ne ñoom noonu lañ war a dundee Pa Ous ñu am ñoo xam ne comme ni nga ko waxee dinañ dem sëy ak jigéen ba pare nekk am seen life si side bi
ndax loolu itamit du create comme ni ñoo wax ci society bi problème boo xam ne am nañ fii jabar yoo xam ne dem nañ ba ci end bi ñu discover ko and it totally disintegrated the family. So ndax it wasn't better pour ñu bàyyi nit ñi ku nekk ni nga bëgg a dundee. Of course man li ma dee wax mooy ndax nit ñi ni dee fight nii di xeex against LGBT ndax ñoom ndax dañ ndax confident tuñ ci seen boppa ak li ñu doon itamit ba nga xam ne foog nañ ne xëy na bu kenn nekkee LGBT somehow am nañu mun na laa wàlla o mun nga koo nekka because keneen mun ko nekka or something because like I said am na ñoo xam ne always dañoo dem def ko on a dinner table ne waaw dañoo pick out the good things ñun ñu def loolu then the rest is a buffet ñu bàyyi ko fa keneen ñëw pick ko up but these are topics yoo xam ne dañ ko war a discuss because it is whether we like it or not pa us lii mu ngi affect suñ society am na ñoo xam ne ñu ngi leen a forcé si sëy yoo xam ne bëgguñ ko mu ngi affect seen life di affect seen society di affect seen family am na ñoo xam ne ñu ngi toog ñoom itamit ñu ngi leen a because of this stigmatisation ak yooyu mënuñoo wane liñ doon so ñu ngi nekk si society bi di pretend loo xam ne doonu nekkuñ ko loolu tamit mu ngi indi problème ndax loolu noonu yëpp because gis nañ ne fi mu nekk nii if you look at places like South Africa ñu ngi door di control the spread of HIV and all these other diseases because of the fact ne mun nañoo ñu ngi bàyyi the openness of the society pour ku nekk li nga xam ne moom nga doon nga own sa truth nga own sa boppa ne man lii laa nga continuer si loolu waaye su fekkee ne ñun we're always judging people we're always stigmatizing people nit ñee ngeen nëbbu di def yoo xam ne xëj na bu fekkoon ne amoon nañ the chance they will not do that what is naka la ñoo defee ñun as a society ba yooyu noonu ñu mun see waxtaan because again like we said di nga gis ñu bari sa even in the comment section ñun julit lañ ñun lii waaye ndax ñun yàlla lañ pour jooj ndax ñun yiñ fay gis muy xew muy njaalo bi muy fen bi muy yeneen a yeneen ndax yooyu tamit is not a sin according to li nga xam ne mooy Islam as well but we see it happening. Mama gis nga maa ngi read to the comments waaye xëjali is not a question and answer session waaye dañoo waxtaan ñëpp ñi ku nekk di nga come from a different angle but religion lim wax lim aaye fa bari gis nga yàlla bi moo yónni Musa si Firawna sax daf ko ne ko da nga téy bi nga soo eggee war ko dam nga dal there is no way in the Quran where we see the prophet suppressing ñi nga xam ne gëmuñ diine gi Islam dafa hate the word suppress and then by definition of terrorism is now a kuy suppressed diine ak kuy suppressed nit and you refuse suppression now we all understand ñun suñ diine lim ñu wax waaye ñun dika bin dika tamit Europe Angleterre suñ diine bi right now is not recognized as a fundamental or as the supreme or say as the supreme law of the land. Now we have to accommodate since we have been accommodated right now. Now let's also what we need is a legal act. Let's because judgment is up to God to make a judgment on somebody. Ben doomi Adama boy ndegam sëti yonente moo toog si ñu wax fi diine moo toog di jooy di wanda ndax moom su dee fan la moo dem and ñun doomi Adama from a religious side right now what we talking about the problem is doomi Adama jóg ne yow doo nekka li nga bëgg a nekka ñun we are in no good position to stop Mr. A from being Mrs. A affaire am su ko defee but we know liñ xam ñun xam nañ ko liñ jàng ñun xam nañ ko right now we're not going on a campaign dem si whole world taxaw naa waa dañoo tee su mic taxaw waaw baaxut bu leen ko def ku ko def dañ laa rey nga dee we are not to do that so loolu kon tey society du am tey right now and society must be very careful the more ñu ngi bëgg a put ourselves in that position of being the judge ñu ngi do more damage to ourselves and to our society as a whole. This will create health inequality. Everybody have to have access to health care. Now, they are the group of people who would be reluctant to go out and declare who they are and even learn more in a job.
right Yeah. now. Africa right now, the Caribbean you go adapt league right now. My is right now Kenya. They make a rule in 2018. Now it's no more a crime because of they have they have been part of the countries that ratified the 1981 African Charter Article 2. So in terms of the law, that protect the rights of everyone, but tax ma moo toog tey Angleterre as a black person moo dem taxaw am liggéey boo xam ne so Wow, Nance. am li ma ilif we must recognize and give back to what has been given to us. So can answer for duga muna ko may muduga mo continue mo ñëwaat. No, dina mu ngi listen in for a while. Mu ngi listen in. So xam nga so buñ ñun we are more educated than where we were 20 years ago living in Africa. Before xamuñ ko woon man I story man when I come to UK first in 2005 dama doxantu booy Trafalgar Square di dox rek asuma baag di wëri xool dëkk bi ma gis benn club ma dugga nekk club bi nii man xamoo ne club bi gaay fa nekk I don't know parce que musuma ko gis musuma ko gëm boog dama taxaw di ko xool ma dugga gaay bañ maa bàyyi ma génna they ask me money ma ne ok ma jox gaay sama xaalis bi yëpp ma génna ma jox gaay waaye I can't believe because I wanted to see for myself what these things about. Because 20 years ago xamuñ ko woon gëmuñ ko woon duñ ko woon waxtaanee suñu dëkk loolu moo ñu gën a disturb waaye fii right now tey you realize ne tey it's a normal thing te liggéeykaay right now they have even more rights than ñun as proper human beings well ñun as proper heterosexual people now their rights has to be respected. Even the prisoner, even the worst person on earth am na li ko xam ne yàlla may mooy right yeah fanaa foofu noonu dinañ fa dugga mooy de fact ne right nit ki pour mu yow sa right da nga am right. maa ngi ñëwaat. Yeah, I think ne foofu noonu foog ñu dugga si ñu waxtaan si tuuti Pa Ous mu ngi ñëw dafa def rek some few things then mu del si waat but like we said su fekkee ne yow am nga a right Fatou bye Pa Ous but yow I think we should talk about this because ñun ñëpp fii again ñu ngi wax waaye comme ni nga ko waxee si Islam fen moo gën a bon we are not advocating for LGBT or anything and sometimes we even ask na ñoom sometimes am na si ñoom ñoo xam ne xëy na niñ dee behavior itamit ndax loolu du dee indi problème because dangaa gis xëy na yow sax nga nekk koo xam ne yaa ngi am sa jëkkër yow doo génn si biti di def yeena yi ak sa jëkkër si biir nit ñi parce que one rus nga ko culturally or again tamit you know am na yoo xam ne dina xew yoo xam ne yow ñun Africa xamuñ this public display of affection and all of these things so ndax itamit LGBT community bi dinañ dee help seen boppa when they go out di def this public displays of affection yoo xam ne itamit du nekk loo xam ne society na ko rafetlu that's another dimension as well in terms of suñ society ak suñ culture ak yooyu noonu but again if you believe in human rights like we said then you cannot come to the buffet table nga choose ne human rights heterosexual si lay support waaye human rights LGBT community duma ko support because ñoom okay religion nga indi foofu religion but like we said gis nañ fi njaalo bi gis nañ fi fen bi gis nañ fi corruption bi gis nañ fi yeneen yoo xam ne mu ngi xew yoo xam ne moo gën a yées sax parce que corruption bi fa naa nga jël alali ñëpp lu nit ñi ñëpp bokk ko yow nga akimoo ko yow kenn nga jël li nga xam ne mooy alali réew mi nga jël ko pasare ko ñu jox la bribe for example indi project boo xam ne long term dafa sonal askan bi yëpp gis nañ ko fi if you look at the issue in Gunjur with the fish meal factory nga gis the amount of fish bi nga xam ne moom lañ nekk di waste the amount of environmental damage bi fa am nga xalaat ñan ñoo def this environmental impact studies ba ñëw indi project bii ni fii nii indi Chinese yi ñuy def li fi mu nekk ni suñ géej bi nappa bi jën yi amatut and a lot of things so ndax loolu bàkkaar boobu kooku noonu o ñi def loolu am ak ñi jël bribe yooyu am towards seen réew o askan bi ndax loolu itamit nekkut loo xam ne bàkkaar boobu noonu xëj na mën nañoo wax ne
it's worse than ñu accuse nit of being borom ñaari tour or whatever we call the LGBT community in Africa. But suñ continuer di again buñ continuer di legislate or di criminalize being gay, like we said, one, access to healthcare problem la. Two, da ngaa gis nit koo xam ne dafa dem ñu forcé ko mu takka jabar bugut jigéen bi because bugut jigéen bugut a nekkaa jigéen again society forcé ko pour mu dem nekkaa jigéen boobu noonu ñu nekk seen biir néeg seen néeg métti lool problème bari fa problème yi bari fa and then doo gis li nga xam ne mooy jigéen bi du am lu ko neex góor gi du am lu ko neex seen doom yi duñu am lu ko neex because façon situation yooyu noonu kenn ñaanut yàlla nga dunda ko kenn ñaanut yàlla nga nekk si sëy boo xam ne yow xam nga ne sa jëkkër bëggu la sa jëkkër mu ngi si yeneen mu ngi dem di tëddaa beneen góor o sa jabar mu ngi dem di tëddaa beneen jigéen kenn ñaanut loolu yàlla waaye because of society pressure bi ñu put on nit ñi moo dee tax mu forcé leen ba nga xam ne dinañ dem def yii nii and it becomes a problem like Pa Ous lim doon wax ku nekk da nga am sa right ñun fii nii in the west su fekkee ne dañoo ne ñun african lañ sax ñun fii in the west dañoo gis pride week yeeg ngeen xamul dañoo nekk si liggéeykaay yi bokk fa nit ñoo xam ne dañ leen a ooyee borom ñaari tur but the same rights yi gaay am moom la ñun liñ am moom la gaay am yeah kii mu ne they do overdo this feminine behavior again moom lañ doon wax ndax loolu daf day help seen cause because definitely bu fekkee ne góor a jigéen sax ñun su suñ culture pour ngeen def this public display of affection is frowned upon because culturally is seen as something loo xam ne waruta am ndax ñooñu itamit ñooñu di génn si biti di def yenn yi di behavior yenn yi ndax dina help the situation loolu tamit I guess we have to talk about it am na ko wax ne should only night to turn would turn to day or aspects happening behind closed doors could be exposed dina doy waar yeah again that's very true because I think ne ñun dañ dee fàtte ne ñun ñëpp ku nekk yu sin differently kenn du ne man bi maa def nii boobu mooy bu baax bi man bàkkaar bi maa def boobu mooy bu baax bi waaye keneen bàkkaaram bi moo def boobu mooy bu bon bi ba nga xam ne ñun dañoo continuer di judge or di suppress nit ñi and I think ne mu ngi ñoo indil problème si suñ society because one again am na ñu bari ñoo xam ne tey ñu ngi nekk si sëy yoo xam ne yàlla rek a xam ñu ngi nekk si problèmes yoo xam ne yàlla rek a xam again seen famille yi ñu ngi leen ci forcé di leen ci dundaloo ñu see dundaloo xam ne kenn mënu la koo wax ñooñu noonu tey lu leen fa dal lu dal seen jabar yi foofu wala seen jëkkër yi foofu noonu society am na si part because dañ ñu ngi intolerant towards li nga xam ne mooy behavior or mooy koo xam ne dañ ko jël tam ko as borom ñaari tur so these are some of the issues yoo xam ne definitely we have to discuss them because mënuñoo jël ñuy pick and choose what we're going to discuss what we're going to talk about or kan la ñoo advocate for ak kan la ñoo not advocate for but ndax ñun in Africa criminalizing li nga xam ne mooy homosexuality ndax daf ñoo dimbale ndax daf ñoo hinda tey loolu laa bëgg ñu waxtaane the line mu ngi ubbi fi mu nekk nii ku bëgg a call you can call in ñu ngi def line number bi si ron pour nga call but these are some of the issues that we definitely want to talk about do you think ne the criminalization of li nga xam ne mooy LGBT dina help African society ndax the more ñu leen a push ñuy dem on the ground the more ñuy push nit ñi ñuy dundaloo xam ne doonuñ ko lan la yooyu problems yooyu mun a amal society I know a lot of people are saying waaye ñun ay jullit lañ ñun homosexuality in Christianity and nekk jullit is not something loo xam ne benn diine bëgg na ko but again fen benn diine bëgg ko njaalo bi benn diine bëgg ko corruption bi benn diine bëgg ko again filiste bi hypocrisy bi benn diine bëgg ko but they all happening so yow su fekkee ne yaa ngi sin si façon yooyu noonu yëpp yow yaa ngi bàkkaar si façon yooyu noonu rek yëpp ndax am nga right pour ne keneen tamit si bàkkaaram moom mu xam ne dina ko mën a dem lijjantee yàlla yow am nga right pour wax kooku ne moom bu mu bàkkaaree noonu because yow rek yow yaa war a def lu la neex waaye moom kooku noonu amut right pour def lu ko neex so I think these are some of the things yi nga xam ne definitely daf dee indi problem Pa Ous is coming back dafa dem rek pour dem indi li nga xam ne jëli something mu ngee ñëw
Nancy sends her apologies tey because definitely moom itamit tey cousin am mooy sëy ñu ngi wax cousin am dina congratulations tey moom mooy sëy te Nancy foofu la nekk moom itamit Essa tamit moom itamit mu ngi in Banjul di campagne fi mu nekk nii xam ngeen ne ñu bari dem nañ fi mu nekk nii from the diaspora pour dem vote which is also a good thing so ñu ngi seen ñoom ñëpp seen apologies tey moo tax mënuñ ñoo join fii nii man maa Pa so tey man maa Pa ñoo fi nekka so again these are some of the so again li ñoo waxtaanee tey mooy nekka borom ñaari tur comme ni ñu ko dee waxee muy bu jigéen muy bu góor wala góor boo xam ne dafa solu comme jigéen wala jigéen boo xam ne mu ne moom gisul boppam si nekk jigéen moom dafa solu comme góor because loolu la fiil ne moom góor la am na ñoo xam ne da jigéen ñoo xam ne dañoo solu comme góor waaye du ñu nekk sax borom ñaari tur waaye loolu lañ fiil ne ñoom seen gender is like that am na ñoo xam ne dañoo wax ne yii ay concept tubaab la waaye su fekkee ne ñun alxuraan wala scripture sax won nañu ne depuis time yi yonent yàlla Lut yëfi góor jigéen mu ngi xew yëfi lesbienne mu ngi xew ndax ñun fi mu nekk nii kon am nañ li nga xam ne mooy sañ-sañu ne ñun dañoo def indi laws yoo xam ne dinañ criminalize yooyu noonu ñun ñooy nekk di judge di jury ñu jël ñooñu noonu def leen li nga xam ne mooy ñu beddi leen ci society ñu dem tëj leen prison and again comme Ghana lim def nga dem tëj nga ne kenn góor jigéen la dangaa protect society from that nga dem tëj ko prison foofu noonu yéen a ngi ko tëj ci prison boo xam ne ay góor a fa nekka sometimes sax because of situation ni mu dee demee ñoom neen si biir prison bi foofu noonu ñu ngi si yeneen again loolu noonu ndax dafa help society su ñooñu génnee itamit ndax ñooñu again dafa nekk loo xam ne dañ ko continuer si biti ndax liñ doon def rek la si prison bi because gis nañ fi yooyu noonu yëpp muy xew ñoo xam ne xëj na dem nañ prison di fa def yoo xam ne ak seen moromi góor o seen moromi jigéen ñu génna ñu continuer loolu wala ñu mel ko xëj na society bi su génnoon a open suñ prison system bi nekk système boo xam ne sa jëkkër o sa jabar mun na laa ñëw seet si sa jëkkër o sa jabar mun na laa ñëw seet si or whatever it might be waaye su fekkee ne ñun dañ ne ñun suñ prison si kenn sa jabar du la mun a seet si amuloo accès si sa jabar amuloo accès si sa family most of the time nga nekk si façon situation boobu noonu ndax loolu daf dee help loolu tamit war nañ koo waxtaanee so Pa Ous li ma doon waxtaanee rek mooy itamit ndax di increasingly intolerant nature of li nga xam ne mooy suñ society fu mu nekk nii African society la ñoo wax parce que gis nañ match yi in Sénégal and dafa mel ni fi mu nekk nii politicien bi bugga rek pour face wala politicien bu bugga rek pour ñu ne yow West bi contrôle luñ dangaa dem bokka si anti LGBT movement bi te yoon seen politicians yooyu noonu di ngeen jël xaalis from these international organizations yi nga xam ne ñoom they respect the rights of these LGBTs and they are actively campaigning for the rights of LGBT in Africa etc so ndax loolu nekkul loo xam ne kon dafa mel ni hypocrisy in a way Pa Ous because yaa ngi advocate for loo xam ne yaa ngi dem di jël xaalis si ñeneen di def yeneen daal Pa Ous xaw ma ne yaa ngi maa dégga waaw yaa ma dégga léegi waaw léegi maa laa dégga ma ne na suñ politicians si nga xam ne itamit some of them dañoo dem jël anti gay movement bi nii we were talking about ñaata laws lañ mun a dem pour enact in parliament yoo xam ne duñ ko def waaye su fekkee ne dañ ne anti LGBT law ñëpp daw dem enact the laws etc pour nekk ne ñu ne la waaw yow yaay politicien boo xam ne nekkuloo di toppa West bi but yow the same politicien boobu noonu bugga nga xaalis from these international organizations yi nga xam ne ñoom dañoo fight for the rights of LGBT and everybody else because everybody else should have the same rights as anybody else ndax loolu itamit du dee nekk in some way hypocrisy yeah because of tey let's look at Gambia Senegal tey right now anybody tey ku taxaw di campagne tey wax ne da nga against fi góor jigéen tey ñu tàccu la yaay waaji te suñ toogee suñu winee they go to the same people and look for funding tey we are seeing the G8 we are seeing the IMF ñu ko sponsor IMF is more or less led by the people that we don't want to link or associate ourselves with so ñun the politician is just playing mind games
dafa seet fi li nga xam ne loolu ngeen bañ o loolu ngeen a joytu mu doxee around that end. And this is Africa. Now, even here in Europe, we are seeing it now. In America, liginata how I could be wrong, but it's my own opinion. Liginata Joe Biden mu win moy mu ngi tombe time George Floyd bi king of black people in America. Black Lives Matter. Yes. So the politician is always looking at li xew es. ñoom si loolu ñoo dox right now ne dañoo tey jamono bi tey li xew tey right now nanga moo xew tey right now nañ ci dox right now. So nit yi ñun tey ji dañu brainwash ba nga xam ne woon ñu ne lii baaxut ñun xam nañ ne baaxut defuñ ko nekkuñ di ko jàngale nekkuñ di ko promote but am na li nga xam ne yaa daf ama li nga xam ne luwaa daf ma ko may jox leen ko the same thing we have to respect it. Ñun fii is what we're talking about. People might say party mu ngi support guy pa mu ngi support yi go jigéen ñi right now but we are not promoting it. But I'm talking from li nga xam ne mooy their right to live and their right to access healthcare, their right to access education, their right to fit in society. We have to condemn healthcare inequality. It's happening and it's a big disease being happening right now. Mu ngi affect both society in life. So is a good act. Let's forget about the act. That is another discussion of its own. And who am I to say that yo linga sol dafa ñaaw? Who am I to say that yo pink shirt binga sol what ko sol? Why do we link pink with jigéen? Why do we link blue with góor? Man mi saw we do it unknowingly. Man suma demee just ma doomi school back. I tend to go for blue because doom bu góor la. Suma jigéen suma ko ñaan dala right now ñu ngi tukki right now. I wanted to buy her pink suitcase because society has put me pressure. Ne mu ne déedéet pa sa doom bi de soo bëggee pour mu xew tey mu classique tey ñëpp di ko waxantoo dina ko pink back. So this is society now. And pa os li ma gën a jaaxal mooy fi mu nekk nii ñun Africa dañ intolerant def nañ ko ba nga xam ne boo solee mbuba rainbow colors ñun rainbow is up. Last time bi maa ngi doon def live ma wax ko it's up in the sky yàlla taaralal ko asamaan si góor jigéen ñi ok movement LGBT bi ñoom am nañ seen flag boo xam ne it's those rainbow colors waaye rainbow colors yi as well is a universal color boo xam ne nit ñi war nañoo am di sañ-sañ pour sol ko waaye fi mu nekk nii soo solee sa loo xam ne is rainbow in Africa ñu ne yow lesbian nga wala yow gay nga su nekkee góor ñu ne yow homosexual nga ñu jël la loolu tam ñu stigmatise ko gis nañ ku mel ni Wally Seck am jabar am doom am everything family am waaye every day because nit ñi xam nañ ne li gën a popular mooy ñu jump on people stigmatise leen sosal leen wax leen luñ loo xam ne sax nekkuñ ko loolu mooy tax comme ni ko Africa day waxee nga am buzz nit ñi yëpp nekk di la wax imaam yi yëpp jump on everything so these are some of the things yoo xam ne ndax yow ñun fi ñu nekk nii sax ragal nga sol rainbow color loo xam ne is natural is up in the sky ragal nañ ko sol ñun in Africa because of the increasing intolerance ñu ngay jël nit ñi di leen again di leen stigmatise na sosal nit loo xam ne amut ndax loolu sa gënu ta woos sax homosexuality pa os ñu bàyyi la nga wax den ñu dugal Sima mu nuyoo moom tam mu continuer ñun li ñoo def moo gina o equally bon dan li ñoo aaye because of affaire si xam nañ ko sotti si ak jësi la yëpp am right now tey jii man if I was appointed as a human rights commissioner da nga fight their rights. We have seen an imam as part of the commissioners in the Gambia Human Rights Commission. Mom Limowa was very right in the context of the job that he is doing. Somebody want to Gambia right now, Teji. Nane lolu bahut because Gambian binyone bahut. But if I come to UK, it's a different story because I'm speaking from that perspective and from the context and from the environment which permits that to happen. Now, Imam then go attack te ñiko attack. How of a better Muslim are they than kine mom lolu bëggut ko o nekkut ko. Xam nga gis na su ne auto fi julit ya. Man dama ne julit la I am very proud of being a Muslim.
But duma toog si lu ma neex mais li moo baax o duma toog di si deri jàmbur duma toog di wax ne yow li nga def baaxut o yow yaa bon. We are not the person to say ku bon at ku baax. Boy, if time permits, in the end, I'll explain a story. Bi nga xam ne yonente bi fana si ma fa my friend buñ ko toroxal ko ba deretam tuuru mer bu ko wax yaa daf ko ne bàyyil feeku or judgment is to me overreacted ba pare affaire feeku sax liñ si wax sax mooy yàlla sa daf def vengeance is mine dañ dee wax si alxuraan ne bu la ni tooñee sax nga muñal ko yàlla daf dee wax ne merikuñ tooñ moom moo koy fajal boppam waaye again dañoo jël nit ñi di leen sosal man tey su ma fi soloon tey rainbow color ñu ne fi mu nekk nii moom lesbian la and society mënuloo dem sax fi mu nekk Afrique nga sol rainbow color stigmatise wuñ la bully wuñ la yaaxuñ sa der ndax yooyu noonu yëpp it's not worse yow bàkkaar bi nga amal nit kooku noonu ndax it's not worse than lifin am na yaasee mu ngi wax there is in Pakistan this vigilante yoo xam ne dañ dem di arrest nit ñi ne ñooñu ñooy homosexual and guess what they do to them they repeatedly rape those men that they say are homosexuals so yow ñi la nag arrest na yéen sa you're not more of a homosexual gis nañ ko Gambia as well time Yaya Jammeh moom he was arresting these homosexuals why mom torturism yi some of the junglers they were raping not just women but men as well as part of torture ndax ñoo gis nga góor jigéen gis nga am feeku sax alxuraan lim ci wax sax ñuy wax fi deen sax daf ko yéex la wax ne feekul ba buñ ko muntee wax dafa ne feekul exactly si liñ la def lu toll liñ la def te right now so it's it's a national issue bi nga xam ne we need to have a limit. To what extent do we say yes or no to these things? These are human beings, these are our people, but they chose, boy, hana jigen buy kot kawaram bi nak. They choose that's what they want. You know, because man tay right now tay all this society, you know what we are. Man so ma tay town sa ma wajja tuwé sa slim fit sa I think twice. Yeah. Tay legi slim fit legi di sol. And because of the judgment and the bullying, ñu jël caller bi nii ñu continue caller go ahead then ñu bàyyi Sima tam mu dugga nuyoo Sima baala ma rek ñu jël caller bi den nga nuyoo Sima tay du caller go ahead. Waaw asalaamaaleykum dina ma dégg yee waaw ñu ngi laa dégg bu baax waaw maa ngi nuyoo kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen baalo di leen ziare si Friday bi ñu ngi laa ziare waaw yaaga naa leen a déglu am na yu ma mis nag to be honest waaye foog naa ne jot naa the idea of seen programme bi parce que man su ma dugga nag ñëwuma fi di wax si ñu nga xamante dañ leen tuumaal wala dañ leen stigmatise dañ leen niroole wala dañ leen jiiñ wala dañ foog ne ñoom lañ man I'm not talking about those things because suñ la jiiñee wala ñu joxañ la wala ñu tuumaal la yooyu yëpp dañ leen tooñ man li ma wax mooy ñu ñuy ooyee ñu dem nekk ak góor jigéen ñu nga xamante ne loolu lañ I just want to make this clear in the beginning ñoo xamante ne góor jigéen lañ muy côté góor bi muy côté jigéen ba man ñooñu laay wax su ma toog bi dis about them seen programme bi nag ànduma si I'm talking man suma personal opinion laay joxe ak suma lu ma xam okay loolu lañ bëgg because this is a debate we don't expect anybody put mu àndaa ñun exactly you know we want everybody to express their views pour ñu debate ko ñu waxtaan exactly we respect the divergent views exactly so I'm just being bold enough to be very honest because loolu laal nii is a big issue ba tax na ku see duga ku see wax you have to be honest between you ak sa borom nekkut you and the society but you ak sa borom maa ngi déglu sa co-host bu góor bi xawma turam jàppuma turam mu ngi jéem a quote from the religion from the prophet from this and that waaye leena moo si nekka gis nga góor jigéen man dama wax ma tënkal suma boppa si jullite bu ma nekka si diine bu ma nekka because yéen sax
dem ngeen bi préempté nit ñi sax di wax ne yéen ngay claim ne diine moo wax lii diine moo wax le la diine moo wax le la ba xëy na sax kenn dina bugg a dugg sax kóot si diine wala wax si diine sax nga ne lii laay wax am na ñoo xam ne dañoo based on diine and things like that but suñ based si diine amatuñ si man boog laa wax man su ma based si diine amatuma si lu ma based suma àdduna yaa ma understand man su ma based suma boppa si diine ma tënk suma boppa si diine ma am reference from the Quran and the hadith that I know amatuma si lu ma based suma boppa because a man-made law change every now and then what is good today can be worse tomorrow so you cannot it's not even safe pour nga rely 100% on man-made law constitution waaye yàlla bu ñu binda daf ñu jox diine pour ñu mu tënka ñu si diine mu mel ni diine yu mooy suñ catalogue comme soo liggéeyee TV or radio or any other gadget ñu àndaa benn book bu ndaw bu nga xamante ne boobu ngaa read pour xam naka ngaa use lii ñun diine bi loolu la mel si ñun you understand so if you take diine away out of the house what is left in the house is no good this is the fact understand if you take diine out of the house what you left in the what remains in the house is no good and that's the truth okay I'm very sorry su fekkee ne maa ngi shout waaye lu ma wax mooy yàlla daf ñu bindoon ñun doomi aadama mu ne malayka yi ne maa ngi saaka nit maa ngi saaka suma xalifa laa saaka di ko sel si àdduna bi malayka yi tiitoon trop ne ko yàlla ñun ñu ngi nekk fi di la jaamu yàlla di la jaamu duñ la moy duñ la lifin duñ la sileñ duñ la compete duñ dëgër boppa lu tax nga bàyyi ñu fi di dem di liggéey doomi aadama yàlla ne leen man xam naa ne yéen doo leen xamut mu liggéey aadama yaa ma understand so mu ñëw si teg ñu si àdduna bi hikma wisdom moo taxoon yàlla dinañu foos dugal ñu aljana ba pare si sitaan sabab loolu yëpp si liggéey yàlla la mu gis ñu war àdduna mu gis ñu fii ñun we are the protector of Islam yàlla daf ñu saaka pour ñu protect ko dañoo ne yàlla mooy sàmm diineem non yàlla dafa sàkka ñu koy sàmmal diineem comme government gi nga nguuri yàlla dafa mel ni comme government mu am police ñuy aar loi bi mu am parlement ñuy liggéey bill daf ko vote ko into law doomi aadama noonu lañ leen yàlla saakee so yow Kola yow léegi yow naka ngay protecter diine bi su fekkee ne yow diine bi wax na itamit ne sàcca is just as bon corruption is just as bon yow yooyu noonu yëpp doo ci wax waaye dangaa ne góor jigéen bi rek yow boobu moo la arrangé soo si boobu ngay wax hello Kola hello xaaral ma koolaat ko back si ma nuyool ma koolaat ko back ñun like we said we are not fanaa ñu make ko very clear ñun ay julit lañ li julit wax yëpp si islam xam nañ ko te man islam itamit wax na digle na mandu torop si foo ko lifin rek ok xaw ma lu xew di call bi dugut hold on Kola hello fana am na lu xew de mama mu ngi echo yeah sa lii bi speaker bi or something mu ngi echo yeah go ahead si ma nga nuyoo I think ne ñun ñëpp julit lañ te ku nekk man li ma dee wax mooy man li ma gëm lakum diinikum waliya diin mooy you know if that's mostly to do with Islam ne sa diine ma toppatoo suma diine nga toppatoo sa diine waaye itamit is the same way nga toppatoo yow li nga doon man ma toppatoo man li ma doon parce que man mënuma la police man mënuma nekk koo xam ne is going to be judging you loolu noonu again loolu ko dafa mel ni sama ngay jël place yàlla man li ma mun a def mooy ma mandu xam man suma bopp ma mandu si waaye su fekkee ne ok si ma come in waaw man maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu ñëpp aha di ñaan na Gambia élection buñ jëmale ni yàlla def si jàmm def si tawfiix te xam ne rek ku munti wiin rek Gambien ngay doon beneen nationalité du ñëw may ñu tuuti rek Kola su si ma nuyoo rek ñu nga ko beneen nationalité du ñëw nekk président ni Gambien lay doon suñ su jógee nag di wax ne rek di nuyu ñëpp lii du li nga xam ne ñun ñoo si mun dara dañ see jéem wax si li ku nekk sax xalaat man xëy na sax man mi nekk si panel bi mun naa am ma disagree ak mama disagree ak Pa Ous
li ma wax rek mooy yëfi góor jigéen dafa sensitif tabu la si suñ askan pour nga wax ko te boo ko waxee nit ñi dañoo dem ba gisee la ne la lu tax bugguloo sa doom mu nekk góor jigéen te ngay bugg a góor jigéen yi ñu nekk góor jigéen suñ ko buggee wax tam suñ ko tënka rek pour joxe waali aada parce que ñaari facette moo si am benn facette bi mooy suñ si demee si diine dafa wone carrément condamné na góor jigéen ba diine wax na ne sax fu mu jaar bul fa jaar boobu ñu tegee ko beneen side waaye bu ñëwee li am ba pare dañ ne soo dóoree sa doom si loxo left hand bi danga koo xëccee si sa right hand bi nga mun a naxante ak moom am na ñoo xam ne tam dañ réer am na ñoo xam ne dañ leen dee wax góor jigéen waaye dañ réer am na nu moo demee xëy na noo waxtaanee ak moom ubbil leen bunta may leen chance xëy na réeb am na ñoo xam ne sax góor jigéen bi ñu ngi ko jëlee si seen own kër bi nga xam ne dañ leen réeb réeb yi nii di foyee xale yi ba xale bi dem ba doon góor jigéen miin loolu waaw miin ko te gis nañ ko sax even si daara yi am na ñu bari waaw foofu dem ba normal Fatou su fekkee ne yaa ngi déglu su kii jeexalee rek naa la jël xaaral ñu koola bi jekkali lu moo wax den si nga continuer ma jël Fatou bi ok koola hello waaw ñu ngi laa dégg go on waaw ok waaw sànq réseau bi moo bañoon but lu ma wax mooy Mama Linguère nekkut ne man suma ba tey damay wax ne rek suma jëmmi booba moo ma tax a wax waxaluma kenn tamit so pour make ko clair rek waaw danga doon wax ne yow soldaar yi diine dangaa protect diine yàlla waaye yow comme ñun si west buñ dëkkat nii sax loolu exemple boobu laa jox ne la yow li nga doon nga ko keneen lim doon na ko waaye doo génn si biti gis koo xam ne LGBT la nga daanu si kawam wala nga oyal ko police ñu arrest ko so naka nga protecté that same diine in Africa te yow the same diine boobu noonu mun loo ko protect in the west because fii nii everybody has the same right to do what they want to do so question boobu laa la doon laaj wow that means only if you know su fekkee ne xam nga the protection of my deen naka nga ko protecté because suma man si xam-xam bu gàtt bu am si suma diine suma rasul sallallahu alayhi wasallam daf ma wax ne ma you can protect your deen in 3 stages yaa ma understand te waxuma ne dama protect that way of life in Africa and I ma mbéngul ak ñoom in wherever I am beneen side si àdduna bi non suma in wherever fu ma munti nekk si àdduna bi yonente bi daf ñu ne soo leen gisee lu ñaaw soo leen ko munee génnee ak seen loxo ngeen génne ko seen loxo soo leen ko munta seen loxo ngeen génne ko seen làmmeñ soo leen ko munta génnee seen làmmeñ ngeen génne ko seen xol xol bi mooy nga reject ko in your heart yaa ma understand waaw léegi soo ko rejecté in the west with your heart nga reject ko ak sa loxo in Gambia no I'm the one explaining how naka laa ko protecté okay in Gambia aw ma benn right pour daanu si kaw góor jigéen di ko bully di ko dóor di ko humilier di ko sànni xeer aw ma right boobu noonu in Gambia aw ma ko in Gambia aw ma ko in Sénégal aw ma ko in Mali aw ma ko in Angleterre in Gambia aw ma right sax mun naa taxaw ma wax ko yaa ma understand openly so anywhere fu ma munti nekk bu nga xamante ne life boobu noonu dañ ko dominer dañ ko protect for instance in the west what I can do mooy ma naxaroo ko suma biir xol te naxaroo ko suma biir xol mooy ñaanuma yàlla associate ak ñoom ñaanuma yàlla suma income suma dunda muy jóge si loxo kooku noonu su ma ko demee ba xam ba ràññee ñaanuma yàlla lu ma dundee jóge si loxo kooku ñaanuma yàlla suma teraanga àdduna jóge si loxo kooku noonu lii mooy reject ko si sa xol yaa ngay understand because nit ki boo understand sa religion dafa méttee yow te Mama Linguère leena laa bugg a wax si panel bi mooy gis nga lu ñaaw in the beginning dafa ñaaw ba di ending du musa rafet yàlla moo ko wax so àdduna bi yëpp bokkoon di def lu ñaaw du tax yàlla wàccee daraja yàlla wàcca su àdduna bi yëpp bokkoon di def lu baax du tax daraja am éeg te lu àdduna bi yëpp
yëpp suñ boole woon di def lu ñaaw du musa toon into lu baax. waa kon léegi yow Kola foofu xawuloo faa contradict sa bopp because soo ne yow da ngaa protect diine yàlla bi then and on the other hand xam nga ne ñun ñëpp sa suñ bokkoon di def lu ñaaw du tax diine boobu yàqu du tax kayit yooyu noonu di Quran bi la fa nekk mu génn fa leneen ñëw fa na kon contradict loo sa bopp su fekkee ne dangaa jël kon ki nga xam ne yow da nga ne kii góor jigéen la emuloo rek si ñaawlu ko si sa xol wala lifin waaye comme Afrique li ñoo def ñu criminalise ko jël ñoo ñu tëj leen si prison yeeg boole leen ak yeneen góor foofu noonu mu indi sax foofu noonu yeneen façon melokaan yoo xam ne dafaa gën a affect society ñu forcé itamit ndax nga jël nit ki tamit because of ñun suñ society criminalise nañ li nga xam ne mooy homosexuality wala stigmatise nañ ko bi nga xam ne dañoo forcé góor yi ñuy dem di sëyee jigéen yi te óor na leen ne bëgguñ jigéen yooyu noonu sëy yooyu noonu di am problème because obviously mbugeel lalu ko secondly kenn amu si bànneex si kaw lal wala out of it loolu yow danga ba léegi da nga gis ne loolu moo gën daal si ni nga protecté sa diine. ok first of all contradict mo suma boppa ci lu ma wax ba tey yaa ma déggut noo ma war a déggee waaye li ma explain mooy su at xam nga fu mu nekk xam nga soo gisee ma wax loolu noonu sax because ma dégg sa biir wax tane fen dafa xaraam corruption bi joxe nga fi a lot of example I don't want to go over every example yoo joxe fii ni su yu bon so why do people choose to keep quiet on those ba pare ñu concentrate on this homophobia yaa ma understand loolu tax ma generalize la ma ne la ku nga xamante ne dafa noppi si fen bi noppi si njaalo bi noppi si any order lu haram yu yàlla xaraamal te waxuma la lu nit ñi tabu waxuma lu nit ñi sibde lu culture sibde man am na talking about culture wala aada dama laa wax lu nga xamante ne yàlla suñu borom moo ñu saaka ne lii bu leen ko def dons of God laa wax loolu laa la wax ne ku si choose to keep quiet because xëy na yaa ngi si wala sa mbokkaan si wala sa doomaan si nga choose to keep quiet on those ba pare nga nekka si di point finger on this góor jigéen ñi yow sa bopp looy def jagut yow hypocrite nga yaa ma understand so dama explain ne te ñun we will never be an angel because ñene dañoo wax ne yow sax jubuloo balaa ngaa mun a condemn dégg la kenn jubut te yàlla si boppam moo ñu waxoon ne léegi Kola su fekkee ne yow jubuloo balaa ngaa mun a condemn man jubuma balaa maa mun a condemn ban right laa am man wala yow pour ñu condemn keneen te ñun suñ comme ni nga ko waxee diine bi wax na la ne nga mandu number 1 number 2 su fekkee ne bëgguloo ama ñoom affaire sax nga bàyyi leen si ñoom seen liñ nekka waaye li ñoo wax ñun mooy ne boo ko criminalisé def ko ñuy dem underground ndax loolu dafa dimbale society na dafa gën a yaaxa society foofu la ñoo laajte ñun tey léegi man suma answer to that mooy gis nga ñu criminalise leen dafa dimbale society bi xam nga muy dimbale society bi parce que yàlla si boppam moo leen dika criminalise yàlla moo toon a whole nation upside down la toon upside down ba pare xam nga waaye dafa taxoon mu jeex dama la explain rek dama xam nga lu bon du fi mu sa jeex lu bon du fi mu sa jeex waaw su fekkee ne des profession waaw non nañ ñëw rek nañ ñëw de boo ma wee rek ma clarify fii lu bon du mu sa jeex so you are but we shall never give up because du sa jeex yaa ma understand profession liggéey bu gën a yàgg si àdduna bi mooy njaaloo mooy prostitution na ma ñi baalal waaye mooy jaay sa boppa yaa ma understand waaye taxul mu jeex fii since beginning of creation mu ngi am waaye ñun dañoo doona xam nga doona it's a ongoing effort because yow defal sa side defal sa part xam nga yow lan moo la war nit ki nde su ma ko munta ñëwuma pour like da nga koo bàyyi force déedéet damaa wax suma part pour man ëllëg bu ma yàlla laaj ne ma waroon ngaa mun a wax si lii waaye waxuloo si lu ma bëggoon a wax lu maa jeexalee calls yaa ngi bari yeah go ahead waaw lu maa jeexalee rek mooy ñooñu yàlla moo leen njëkk a criminalize ba pare no yàlla moo leen xalaat joojal leen boppam waaye criminalize I mean that's a very tricky choice of words no man this is my own perspective understand this is my own perspective so I choose the word that suits me understand lu ma wax mooy
you kay tey ku jël a whole nation turn ko upside down malaika bi ñëw waate yuuxu si dëkk bi turn upside down ñooñu dañ leen criminalize you cannot name it another name waaye lu ma explain mooy Yaya Jammeh dama ko joxe case Yaya Jammeh a lot of times man ku ma xam ku nekk personally xam na ne Yaya Jammeh mooy loolu mbiram neexuma mbiram mooy loolu daal waaye dafa musa wax benn wax bu nga xamante ne ba tey daf dee écho góor jigéen yaa is anti-human dafa nekk lu nga xamante ne nekkul di call si dinañ leen call ñu ngay ñëw dinaa jël call si xam nga tey sa beneen invite bi is it Sima moom mu ngi maa dégg tëdu waaw mu ngi laa dégg waaw Sima ma ngi laa nuyu xam naa xamee nga baat bi Elas nakam waaw exactly maa ngi sant rek alhamdulillah waaye lu ma expliqué mooy tey wax na ko ona sala am na sax lu mu wax dama fàtte naa sax lu mu wax waaye am na non because gis nañ ñoo xam ne xale góor yoo xam ne depuis biñ nekkee ndaw nekk si daara yi lañ leen doon abuse bañ magee loolu foog ne loolu is normal ñu continuer ko ñoom yëfi comme xamatuñ sax nekk ak jigéen so ndax ñooñu itamit suñ demee ba tollu si situation boobu noonu itamit through no fault of theirs miin nañ loo xam ne xëj na is not right are we going to also continue pour ñu criminalize ñooñu noonu yëpp ñu jël leen ñu dem tëj leen si ñooñu nag ñooy dugg si catégorie bu Sima wax sànqane soo mbéjee sa doom in the right hand nga hook ko in the left side yaa ma understand nga soo ko mbéjee because am na ñu nga xamante ne nekk nañ ci xamuñ yaa ma understand gis nga maama liggéey gis nga diine is man ba tey dama tënka suma wax si diine neewuma fi malayka de nekkum duma malayka duma yonente duma ustaas duma parfekuma balaa kenn di ma quote at that side I am none of these things waaye yàlla dimbale na ma ba ràññee naa ne diine du jullee ko or rek is wider than that yaa ma understand te gis nga tey lu ma bëggoon a wax ma fàtte ko sax ñëwaat na mooy ku toog foofu ne man julit laa sa co-host bu góor bi wax na ko mu ne moom julit la waaye moom amul raay pour wax ne lii dafa baax lii baaxul lii dafa baax wax ko ne mu ngi si erreur bu mag erreur bu mu nekk mooy non seriously mu ngi si erreur bu mag erreur bu mu nekk mooy yàlla daf ko saakoon pour mu aar àdduna bii moom fii gis nga fii amuñ feelings de suñu raay léegi koola xaaral ma jël yeneen koola ñu ngi piip rek bari na xaaral ma jël yeneen koola yi all right thank you okay waaye fanaa ñu agree nañ ne this is not non man dinaa ñëw tuuti si koola da ngaa fay li nga dégloo den nga mun a jël fii naka li nga dégloo den nga mun a wax li ma wax mooy okay yëfi jaama rek Sima hold on ñu jël koola bi ni go ahead caller man la Amadou Baye Foss seen programme bi mu ngi ne te dafa am solo it is something that we should discuss and I think it's very important pour society bi xam ko no waaye am na li ma dégg foofu noonu yéen ko la kundina ku ngol ya din waaw lool dëgg la yàlla moo wàcce aya boobu la kundina ku ngol ya din waaye war ngeen xam leena LGBT nekkut diina la te yàlla bu mu doon wàcce aya boobu noonu daf ko indi pour nit yi ku nekk nga em sa diine waaw waaye nga mandu warloo forcé nit mu ñëw sa diine bi loolu moo tax mu wàccee aya bi mu ne laa ikraha fi diine loolu moo tax mu indi aya boobu noonu nga jàngal nit ñi sa diine waaye bu leen forcé pour ñu ñëw sa diine bi loolu la foofu noonu waaw léegi ndax seen principe boobu noonu mënuñ koo apply tamit ne man mënuma change koo xam ne LGBT la man mënuma change koo xam ne lim doon la doon so dama see mandu si ay mbiram mun loo ko apply si LGBT LGBT boobu annabilaay nuhu yàlla def ko luut annabilaay luuti yàlla def ko wax ne parce
parce que moom si boppam doomam dafa nekkoon góor jigéen ya mu ñaan yàlla pour mu xalaat ñoom yëpp ñu xam ne dañ nekk si góor jigéen boobu noonu te moom si boppam doomam mu ngi si foofu noonu so da nga gis ne góor jigéen nekkut ne nit da nga juddoo ak moom da nga ko jàng loolu is debatable de yes nobody born with góor jigéen yàlla judut kenn nga doon keefer yàlla judut kenn nga doon góor jigéen da nga ko jàng pour nekk góor jigéen so loolu moo tax nag nit yi suñu yónnee suñu doom yi si school boarding school boo nekk war nga taxaw nga toppa sa doom nga koy xool nga set si lan la nekk si ban anam la nekk si school boobu noonu di treatment all these things war nga koo toppa nga xam waaye loolu dafa nekk loo xam ne is in islamic is in christian yi ñëpp ko condemn there is no place si bible boo xam ne da nga ko gis ne jigéen ko jox yow Kola ñun suñu diine man suma diine yow sa diine yëpp condemn na góor jigéen right diine yëpp waaw condemn na fen condemn na uruj condemn na yu bari waaw yow su fekkee ne yow fi nga dunda si west bi yow góor jigéen yooyu noonu duñ daano seen kaw duñ leen jël ñu dem tëj leen prison ndax foog nga ne di same góor jigéen ñi nekk Afrique ñoom itamit ñoom dañ leen war a jël tëj leen in prison ñoom itamit ñu jël leen yóbbu leen sax si prison yi foofu noonu sax tamit ñu dunda fa liñ doon dunda si biti parce que am na góor yu fa nekk comme ñoom ñoo xam ne itamit loolu la ñoo dunda ndax loolu dafa solve problème bi ñun loolu la ñoo laajte ndax naka la ñoo mën a solver problème bi because xam nga loolu solve problème bi waaw xam nga west am na luñ bañ am na luñ nangu west am na luñ nangu am na luñ bañ so west fii soo amee ñaari jabar fii west fii duñ dee recommend keneen ki sa jabar because gis naa góor boo xam ne fii am na fii ñaari jabar so they revoke his nationality ñu ne ko ñun we don't allow that here so this is something that ñun Africa tamit nanguñ affaire góor jigéen si so we don't entertain that in Africa so is same fii like luñ bañ ñun tamit fële am na luñ bañ so this is like we should not criminalize them. We should not even we have to do our homework, sensitize our people, you treat them, you train them very well to avoid this on Islamic or on religious thing. So jarut ne ñu criminalize them or ñu teg leen loo xam ne is not is inhuman. So why waruñ ko entertain because dafa nekk foo xam ne fu góor jigéen yi si nekk jaama du nekk foofu noonu yàlla wax na ko si alquran wax nañ ko si bible if you go to Old Testament si bible mu ngi fa binda so yàlla mu ne Kola dëkk bu mu nekk dëkk boobu bu am jaama Kola yes am na dëkk yu nekk si àdduna si yëpp te ñu ngi am jaama de waaw ñun ñu foog ne am nañ jaama ñun by seeing them like especially in Europe people think Europe we have peace we have everything is okay here why si biir we are living in hell xam nga nekkut fii rek la ñoo xool danga xool ne dañoo dee te after day there is another judgment waa léegi judgment boobu nday yow jëluloo place yi yàlla su fekkee ne judge nga keneen manduwuloo si mbiri kooku nga jooj ko mu indi loo xam ne yow nga bàkkaar si sax xëj na ndax loolu tamit kon boo dee tamit yow doo ko layoo ak kooku nga layoo ko ak yàlla ñun loolu la ñoo laajte ok non man suma diine mu ne góor jigéen sax bu ma ko nuyoo bu ma ko jigéen bu ma ko waxal dara gis nga man yàlla na yàlla musal ma waaye man suma doom su nekkee góor jigéen bés bu ma ko am bés boobu du fanaan suma kenn man suma doom su ma ko xamee yàlla na yàlla musal ma waaye su ma ko xamee tey laa ko xamee suba du fanaan suma kër because luuti koo xam ne yonente yàlla la dafay ñaan yàlla mu xalak doomam so man moo xam
I'm practicing my dinner from those people. I wouldn't allow God judge me for that. So suma ko xamé rek dama lay daxa ci biti. Okay, all right. Kola déglu nañ la ma bàyyi Sima mu continuer jërëjëf. Thank you so much. Thank you. Sima continuer dégg nga Kola si wax xaw ma na danga bugg a continuer. waaw dina commencé si gannaaw mooy ne Kola bi wax na ne su dee doomam la ma dem si moom tuuti bu dee doomam la daf bés boobu du fa fanaan dëkk la boobu opinion am la waaye doom tam mun naa am tam ñi ne sa doom bi ñi góor jigéen la ndax bugga ngaa xam wala nga toog waxtaan sa doom boobu noonu delloowaat ko xam lan moo ko dugal si góor jigéen balaa nga koo daaxa tam fanaan loolu tam du am solo la si suñu askan pour ñu ko bàyyi xel su ma delloo si gannaaw li ma njëkk a wax rek mooy góor jigéen nekk homosexuel dafa nekk loo xam ne dafa sensitive tabu la suñ askan pour ñu waxtaanee ko soo ko waxtaanee sax dañoo foog ne da ngaa promote góor jigéen fekk waxtaan gi tam lu am solo la si suñu askan bi ñuy koy def mooy ne ñu commencé ko si gannaaw si suñ xale yi nga xam ne xale yi ndaw yi nga xam ne ñu ngee dem school war nañoo mun a am comme Europe fii ñun mi fi dëkk si west bi dag day gis xaleel boo xam ne ñu dañ dee toog di waxtaana xale yi ñu am psychologie boo koo xam ne dafaa ñëw di waxtaana xale yi di seet di nemmeeku xale yi soo gisee xale am na nu moo def because xale boo xam ne dañ ko dee réeb wala xale bu am problème wala xale boo xam ne buy ñëw school di nga xam ne kii am na lu xew di nga ko mun a oo ngeen toog Sima di rape side bugga naa ñu wax si bu baax because am na jigéen yoo xam ne fi mu nekk nii buggatuñ dara si góor because of rape bi ñoo nekk xaleel ñu màggee ko kale na réep mu ngi dëkk foofu noonu famille bi sax it na xam na ko ñu noppi si am na xale yu góor yi tamit same thing ñoo xam ne ñu ngi leen a réep ñu màggee loolu noonu foog ne is normal bugga naa ñu waxtaan foofu noonu xam nga tey suñu waxee waxi góor jigéen dafa nit ñi dañ fa ne góor jigéen si boppam la nekk góor di def nii def déedéet góor jigéen dafa lal lu baree bari dafa laal lu bari si askan bi mooy ne di nga gis góor boo xam ne ki nga xam ne moom la yaakaar kooku moo ko tëddoo ki nga xam ne moom la óolu kooku moo ko def góor jigéen parce que won na ko ne ko nii moom moo war dangaa gis xale bu jigéen boo xam ne sa life yëpp sa tanta wala sa mindaan bi si kër bi wala sa sista wala moo nekk di ñëw di tëddoo yow comme lesbienne di la def yoo xam ne da nga foog ne loolu dafa normal so moo tax ma ne la man starteewu ma ba nga ko doonee maa ngi dellu gannaaw tuuti di seet ne góor jigéen dañ dee wax góor jigéen taama yeneen saay soo waxee ñoom ñu bari taama la ci ñoom luñ taama la yeneen saay mu nekk groupe bi àndandoor ngeen foog ne da ngeen xew di defante di parce que di defante yoo xam ne bem dem ba doon loo leen taama àndandoor rek ngeen a def yoo xam ne di jëflante di fóonante si biir di def ay affaire si biir ba nga dem ba foog ne dafa normal nga foog ne ñeneen sax dañ ko def parce que dañ bugg a xew ñeneen def ko parce que wees bi dañ bugg a kayit ba mu law ñu commencé di dem si yaa ngee ut kayit di commencé di dem si LBT seen meeting yeeg yooyu seytaane dafa bari doole nga dajee LBT dañ am doole si Europe bi dañ am xaalis ñeneen ñu ngi koo def ngir xaalis parce que duñ góor jigéen de waaye dañ koo def ngir xaalis bañ far nañu langa ci def fi pa xaw ma na da nga bugg a dugga foofu noonu si rape bi si society again ni moo joojee all of these things in our society because man again solution la ñoo try pour find fii nii man dégg naa ñu bari di wax ne da ngeen a support LGBT that's not the case waaye dañoo wax ne bu fekkee ne tëj nga leen in prison loolu solve problème bi su fekkee ne yaa ngi leen jël beddi leen si society di leen stigmatise loolu solve problème bi because yaa ngi indil yeneen jigéen ñoo xam ne o góor yoo xam ne ñu ngi dem di sëyee ñoom te bëgguñ leen mu ngi indi problème foofu noonu again lan mooy solution bi for naa loolu lañ war a look at and not be looking at ndax xaraamal nañ ko fii o xaraamal nañ ko fare because like I said lu baree xaraam te yooyu noonu yëpp is classed the same way waaye ñun Africa dafa mel ni ñun benn bi rek moo ñu gën a itteel dugasil Paos waaw jërëjëf maa ngi déglu both callers yëpp and ba pare maa ngi read very interesting comments and te comments ñoo gis nii moo waral tey ñu am this programme pour ñu am a divergent views about this topic. Foog naa we are not such to say that we are the devil's advocate here or the program is the devil's advocate program.
And then, but of course, we want to trigger the conversation. He said from both angles. Now, being started is three angles. Look at DNB, the culture, and the common law. Now, we live in an era whereby we do not live under a Sharia or Islamic law. Now, we are Muslims, and we must and we should protect our deen, and we are doing it. Nearly clear. We are not promoting or telling people to go and do it, but we are talking about after a person is been confirmed go jigen, ninko stigmatize at the rights that they have as a human being. Baganeka go jigen, you are human being bu yalla bina. You nga choose whatever you want to choose. Now, wana fi ne lo munta def faj asa sa loxo ak sa gémmiñ sa alal ak sa xol. Moy lan nga mandu ci. Thank you. Bu ci bakar fana dafa faté wax mandu. Mota mako ko don fatale li Nubian Queen wax mu ne is the elephant in the room, and that is true because amna sax ñoo xamne in Africa suñ society ay mag in positions of authority yoo xam ne ñu ngay abuse ay xale yu góor wala ak xale yu jigéen am na ñoo xam ne from loolu noonu la ñoo magee foog ne sax ne abuse boobu noonu is normal ba mu indil leen comme ne Sima wax ñu dugga si yëfi góor jigéen wala dugga si yëfi lesbienne yii nii we are seeing the same hypocrisy boobu noonu Africa la ñoo wax ne su fekkee ne am na ñoo xam ne ñu ngi abuse xale yu ndaw te nobody is standing up for them waaye ñu ngi jël benn issue bi rek muy góor jigéen ne boobu rek mooy problème yi Africa man ni ma dee wax Africa bi corruption bi la ñàkk courant ñàkk ndox lu loo xalaat mu faale fin waaye mama dogguma la doon xeexee góor jigéen su fekkee ne énergie boobu noonu ñu ngi ko doon xeexee li nga xam ne mooy corruption mooy ñàkk ndox bi ñàkk courant bi ak yeneen ndax ni ko noon Africa du doon jëm kanam ndax solution bi mooy góor jigéen mama dogguma la sa ci side boobu problem of Africa man loolu mooy moom lay laajte dogguma la ci side boobu sax de mama xam nga ñun dañoo xaw a hypocrite tuuti dañoo xaw a hypocrite tuuti liñ de gis nga góor jigéen bi ñoo wax nii dangaa gis góor jigéen bu toog su ñoo dem si sa dinaa laal foofu tuuti di nga gis góor jigéen boo xam ne tey jigéen ñi ñoo jigéen ñi wala ñun suñ société bi si boppam ñoom ñoo ko may doole ba pare soo paree nga ne loolu du am di nga gis góor jigéen boo xam ne yow soo xulooyee nit nga fay ko wala soo bëggee def dara nga dugal ko si sooy dem xew nga àndaa moom soo bëggee jow nga toog jowa moom loo bëgg a def moom nga ko defal góor jigéen boobu nga jël aj ko soo tey yow yaa ngee wax ne góor jigéen neexu la fo naa ne tey su fekkee da ngaa xeex góor jigéen bi ngaa jël di ko gënal may doole fo naa soo ko jëloon nga xicca ko si sa boor waxtaana moom xam ne am na góomi xol boo xam ne di nga ko mun a dimbale ba xëy na mu reculer tuuti pour mun a nekkaat xëy na soo ko ceeñut sax at least di nga ko mun a may xel wala mu wax la li ci moom nga gis ne du daal keneen understand nga ba pare ñun dañ am benn hypocrisie bu nekk si ñun mooy même dañoo wax si maa ngi déggal lu baree bari ñu ngay wax yàlla bañ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ ko laajee ñu ne ko julli dina njaaloo mu ne ankay julli dina njaaloo ñu wax julli dina lii ba egga si julli dina fen mu ne jullit du fen jullit du fen soo jullit du fen miin ne fen moo gën a xaraam si loo gis te yàlla moo gën a yées si baakaar yi nga xam ne mooy njaaloo ak yëpp te nit ñaa ngee jóg di fen ba pare ñu ngee def leneen ñu ngee def leneen ba pare toog góor jigéen man mii ak keneen ñun mi fi toog yëpp suñ sañoon du am parce que da ngay julit may julit te dañu yar ku loo gis si ñun ne dañu yar si diine yar ñu si diine yar ñu si yooni saraatal mustaqim waaye foog naa ne nu ñoo jëlee góor jigéen yi comme ni nga ko waxee di leen tëj si kaso muy gën a garaaw parce que kaso buñ koo tëj góor yaa fa nekk kaso bi nga koo tëj benn su fekkee ne xam nañ ne góor jigéen yaa moo tax ñu tëj ko mun nañ koo réeb foofu noonu mu gën a wos so su fekkee and that is what happens Fana Fatso or somebody gave an example mooy Pakistan ñi form seen vigilante group ne ñoom kuñ gis mu nekk góor jigéen ñu jël la attaque la yóbbu waaye ñooñu bañ attaqué góor jigéen yooyu téye leen dañ leen yóbbu dem di leen réeb soo ñooñu kon ndax ñoom loolu laa la wax soo am na ñoo xam ne dañ am ñu bari suñ biir
ñu ngi wax góor jigéen ñoom ñoo fesle am na ñu am wiisi xale yu ndaw yu góor yu ñoo réeb xale yi mag nekk góor jigéen am jël wi xale yu ndaw yi di leen réeb ñu dem ba bañ góor di def ay seen moromi jigéen so góor jigéen suñ ci buggee dem dafa yaatu man government bi su fekkee waaw Paus yaa ngi ñëw ñaari la finde man Paus mi change dama change léegi bi na clair gis nga xam nga xëy na ñu bari dañu bàyyi xel and understand exactly what we were talking about waaye lu bon mënut a baax dafa bon ba faw la bon demo si alxuraan ba tey moo bon waaye tey jii xëy na we are talking in the context of the law and the right that I am claiming that I have the same individual the same right la moo claim that moom la am right now what makes me think man I can stand dafa mel ni sa change bi amul njëriñ de Paus de mu ngi mel ni ku nekk Afrika and cut my kenn déggu la Paus yaa ngi break de somebody else taxaw bu na nobaam Paus yaa ngi wax lu am solo nag waaye yaa ngi break ok xama dugal ko si biir ñëwaat na waaw sa bale moom bu baaxul waaye xam nga fii nii kii mu noon wax di joxe all examples about diine bi waaye ñun ñuy wax ñi ñëpp ñun ba tey diine bi liñ si war a xamuñ ko si right now te foog naa yaa lu ñu sant mooy ñu dem jàngi ñun man daw ma jàngi bo dama lay déglu ak tuuti read right now ba pare secondly xam nañ ne yàlla xalak na àddina nit ki fi góor jigéen right now waaye ba tey promotuñ ko de but let's understand tamit ne we are not in a position to pass a judgment on a fellow human being yàlla si xol la moo fay nit yàlla kii duga yàlla mi moom àddinaam ak safaraam mu ne moo ko moom moo xam ko neex la faa dugal te loolu is another topic bi nga xam ne tey soo ko togontee di ko agiw si yenn place yi duñ la fay because of we are talking about the human right the African Charter Article 2 bi nga xam ne moo guarantee the rights of individual to choose their sexual orientation now man I am talking about here lu ma naxari mooy diw sangam góor jigéen la or lesbian la nga arrest ko nga di ko teg benn place nit because of lan his or her only crime is dafa choose ne man duma nekk góor dama change nangam foofu dama disagree now the other problem mooy góor jigéen la tey right now or diw sangam right now that is another problem that to tackle now let's release the person now you go and investigate nag why the person becomes a góor jigéen ñu mun a condemn the act but it should not be a crime in the eyes of the law laa wax ne diw sanga wata nekka diw sangam right now kii mu ngi wax naan ne am na ko call mu ne laws yi nii dañoo change ak dañoo génn ak those things like that but society islam dafa am law yaa ngi echo Paus islam luwaaya mooy sharia likewise everything and Islam asks us to live decent as society of course the Quran being all these things right now but we are talking about our daily living our day-to-day interaction as human being as society if we have to imply tey sharia tey law tey right now man ni kon deenaa bu yaaga ñu ñëpp ni kon tey kenn fi tuna right now because of we waxala sa boppa de you know and fu ma daan rek pour dem mooy let's always reflect back to that imam bi waxoon ne caga yooyu bi ñu okay time covid bi it brings so much dispute ne laa tax ñuy jox cagay xaalis time covid bi
and am imam bu wax bi nga xam ne mu ngi liggéey within the Human Rights Council, he's a commissioner. Mu ne their rights have to be respected, and he was right, because Islam dafa wax ñu respect everybody else. Islam waxut ne nit ko bon sax nga treat ko harshly, waaye ni ko yaa di yónni Firaon ne ko di yónni Musa Firaon ne ko dama rey ko o dama daf ko nangam, but daf ko yónni te ñi jàng ñi déglu let them go on research what was the message li yàlla dañ ko Musa ne soo eggee Firaon demal nga wax ko at how to treat him, and he was the worst of us human beings. Ba tey jii mu ñu ko mbugal now benn yonte yàlla wàccu yonte ne ko demal nga be so harsh on him, dama be so rude on him, dama nga pass a judgment. Now Islam there is always different stories for different issues or for similar issues right now. I'm not ay neta yu bare bari, am na ay xeexew yu bari speaking on issues from different angle. Now the school of thoughts in Islam are different. However, Quran bi limu wax is one, ben la ko mënu ko change, but there were many interpretations of what it meant then and now could be different. Now man as an activist, I stand to defend the right of the individual human being, disregarding your law am saron today asaron malan. I think ne Paos fofu buga na fa duga tuuti pour ñu remind nit ñi rek, like we said, mënuloo wax ne yow da ngaa xeex for human rights nga ne da ngaa xeex pour rights nit ñi, waaye nga ne bu feteebul la da ngaa choose ban rights nga xeexal. baalale ma de seen mic bi mu ngi écho fo naa nit ñi duñ leen dee dégga bu baax. yow sa bos la kay mu ngi ñëw seetaan léegi ñëw na non léegi ñëw na. Okay, so mënuloo nekk si comme ni ko Nancy di waxee du bu feteebul nga ñëw nga choose ne man okay man human rights dama xeex for human rights or dama believe in human rights. Nañ ne wax sax ne xeexuloo sax pour human rights waaye nga ne da nga believe in human rights, waaye yow sa human rights sa believe in human rights mooy ne da nga am sa bu feteebul da nga choose ban nga see believe ban nga see jël ak ban nga see bàyyi, because suñ ne human rek ñëpp lañ wax, ñëpp a si bokk, ñëpp lañ si tënka, ku nekk góor jigéen ku nekk lu munti di doon. li ñoo wax mandu number one baax na si, waaye Sima comme tamit ñu waxtaan ndax itamit ñu dee ooyee borom ñaari tur liñ dee wax ne comme ñu nekk di génn di sol yenn colun yi wala nekk si biti téye wante loxo di def yenn, parce que itamit dañ am reality Africa in as much as dinañ bugga pour ñu recognize the rights of everybody, even heterosexual couples sa mooy góor ak jigéen sax ngeen ànda si biti téye wante loxo suñ culture or suñ society nangu ko. So su fekkee ne ñun noonu la ñoo dundee tamit ndax itamit mandu bi wala society nga nekk sa boppa bokk si tamit ne at least tamit nga suturaal sa boppa si li nga def, nga ngeen suturaal seen boppa, parce que fanaa loo leen def si seen biir nekk yéen ñaar loolu yéen la concerne society bi. waaye sometimes itamit boo génnee bëgg koo indi ne ko faa nga si kaw nit ñi si seen kanam ne faalewuloo téyewante loxo ak góor a góor téyewante loxo di fóonante si biti te loolu jigéen a jigéen tamit téyewante loxo te loolu góor a jigéen sax duñ téyewante loxo duñ def loolu ndax loolu tamit du dee indi problème, du dee indi li nga xam ne mooy problème bi ñoo am. And like I said, topic bi ñoo waxtaane tey, yes it's very very sensitive, waaye like li Nubian Queen wax is the elephant in the room. We have to talk about it because reality la Africa ñu bugga ko ñu bañ ko reality la, and the more ñu koo jël di ko sweep under the carpet the more muy indi problème because solve any problem. Sima ma bàyyi la nga dugga foofu noonu ndax itamit duñ try comme ñu si waxtaan yi ñuy waxtaan sa si suñ biir ñu waxtaan tamit ne ku nekk sa relationship baax na sa nga suturaal sa boppa, baax na nga li nga def si sa biir néeg nga def ko si sa biir néeg mu nekk si yow ak sa digganteeg yàlla lu munti di doon nag. waaye su fekkee ne ñun suñ society yëfi public displays of affection bugg ko, ndax itamit loolu du dee nekk loo xam ne moo dee tax itamit society di reject dis ñi ñoo ooyee borom ñaari tur. dëgg la mama li nga wax nag foofu la, parce que ñun suñ askan si boppam moo parewul jëkkër ak jabar laa la wax sa waxuma far ak janxa suñ askan moo pareegut pour gis góor a jigéen yuy fóonante si mbedda bi. suñ askan pareegut pour gis góor a jigéen yuy fóonante si mbedda bi, surtout
ñu gis góor ak góor ñuy def naka sudut noonu suñ askan fu mu toll nii jamono buñ toll nii suñ askan acceptaguñ te du tolluwuñ si accept li nga xam ne moom mooy jigéen ak góor di fóonante surtout ñuy mun a accept góor ak góor téyewante loxo wala ñu gis góor boo xam ne dafa taka malaan wala di sol ay di wig ak yooyu maa ngi fàttaliku soo bàyyee xel ñun ñëpp amoon nañ one way or the other jigéen góor boo xam ne dafa behave comme jigéen te du góor jigéen du dara am na ñoo xam ne sax man dafa féminine ak dafa féminine si jigéen ñi xëj na ay jigéen da koy yar mu nekk around jigéen yi mu mel noonu waaye dañ koo jël tam ko as góor jigéen stigmatise ko di ko def yu ñaaw di ko wax yu ñaaw and again it's very sad waaye ñu ngi am call ñu jël ko den ñu continue Fatima go ahead. Asalaamaaleykum maama maa ngi leen di nuyu yaa sa paneliste yi yëpp ak ñiy déglu di leen wax ne rek thank you again for being so bold pour indi topic bi nii lii dafa sensitive trop maa ngi doon déglu controversy ak ñin ñi seen opinion yi I was following in and out waaye li ma si bëggoon a sànni mooy lii is a reality like you said mu ngi happen si suñ community bi mu ngi happen si suñ biir kër yi ñiy def act bi nii they are our sisters they are our brothers nekkut ne is an isolated thing loo xam ne fii nii rek la nekk di happen si West bi and it's high time for us to talk about it man ni ma ko gisee moo nekk ne society bi ñun we should be a little bit more tolerant parce que dëkk boo gis jàmm rek nit ñi tolerant nit ñi dañ war a even Islam bu ñoo wax ni ak diine bi it's not only about Islam it's also about Christianity ñun we are a very religious country waaye Islam si boppam is a peaceful religion Islam si boppam jàngal nañu tolerance wax ngeen affaire yi mandu everybody has a choice in life so gisee nit ki perfect moo tax ñu dee def sin we all make sins doo mun a discriminate nit ki wala nga put ko in a box nga expect ne di ko mun a génne si whatever you don't want him or her to do suñ starté di discriminate nit ñi di criminalize LGBTQ plus nit ñi ni li ñoo cause moo nekk dañoo gën a yokk problème bi it's just like liñ def si affaire yi FGM bi even before people get to know about the health impacts negative impacts si FGM yi ñu criminalize ko so what people do is because amuñ awareness bi dañoo dem laxatu def ko so muy gën a yokku and that is what had happened ba tey yaa ngi gis nit ñi ñu ngi we are advocating against FGM waaye dangaa gis ne nit ñi ñu ngi laxatu di ko def people are doing it because education bi moo war a jiitu before ñuy wax ne dañoo def any legal action waaye ñun mostly dañ dee yàkkamti ñu jël legal route bi te fekk awareness bi nekku fa so balaa ngaa jël nit di ko tëj why don't we draw them close to ourselves? Parce que man, like you said, we are all Muslims. Kenen ak kenen Christian, like ñaari religion yep gaxanen ko. Wante doo bëggee change nit ki doo ko sorol sa boppa you have to get close draw them close get to understand la nga tax ñuy def li ñoo def nii am na ku wax ne lii nii doo ko dee judduwaale but that is debatable there is no evidence to say ne homosexuality wala nekk gay doo ko mën a judduwaale because man am na ñoo xam ne they told me they were like this since they were young amuñ feeling pour jigéen feeling pour góor lañ am we have to look at the environment certain people grow up in yaa ngi gis am na xale góor yoo xam ne i mag yu jigéen lañ amee i cousins yu jigéen they start talking like them ñu ngi interest in makeup bi and all of that léegi Gambia sooy wax sa góor sax nga def sa loxo yi naka sudu noonu ñu ne kii góor jigéen la and we don't even have a proper definition of la moo nekk góor jigéen am na ñoo xam ne they don't have feelings for seen moromi góor wante dañoo behave comme jigéen wax comme jigéen dox comme jigéen but that is the environment bi daf day am impact in the way we see things and the way we do things and the way we behave Gambian bi dañ war a open minded we should be open minded buñ narrow mind too much suñ open minded rek ñu open suñu xol yi tuuti rek yaatal ko ba pare mandu rek you know duñ jël things def a big deal even loo xam ne sa d'accorduñ si ba tey dinañ try to reason and see how we could make it work
So man don't know lasi bugasani. And I'm not kena ko there is something lima fatisa about the abuse as well. I'm not your hamne, I'm not man ko hamnane, she's a lesbian and she turned a lesbian because she was molested while she was young. She was being abused. Beta hate gore. And man, I am nobody to judge that person. Parce que lim dunda la lolu mo nek lived experience am bi li la dunda li motax muy behavior ni whether it's right or wrong man duma nit ko xamne warna ko judge lima mëna def moy try to encourage her to come back to her usual self mu delu wa ci yalla lolu mëna ko def way duma ko discriminate duma ko castigate because that's not helping her. So lolu la ñep wara def nit open suñ mind ci ken neku di encourage homosexuality fi ken neku di encourage gay because we won't but we would not also box them. Wow, we would not also discriminate them. Do you want to discriminate? Because muna neka man suma dom ke. Elek muna neka yo sa dom wala sa mag wala sa raka. We don't know. We are in a modern society. Te ken morta jombo bo family li dina muna dal suma nit. Like I said, they're our families. Suñ pa yaangi ni le ñu ngi dem tedo xale goor yu ndaw yi. Benn time maa ngi doon wax about FGM and child abuse ci girls yi ñu am na kenn ku ma call. To be honest, mu ne ma ne if you have to talk about boys itam xale góor yu ñu abuse because am na pa yoo xam ne dañoo dem di teddoo xale góor yi. So su fekkee si environment boobu noonu nga nekka pa bu mag wala góor di la teddoo sa uncle wala sa whoever mu laa teddoo di la teddoo yow dangaa ñëw foog na that's the norm and this is the you get used to it. So lolu noonu kooku noonu ana control bu mu si am lolu is not a choice now. So am na some of them choice la lolu noonu am na ñoo xam ne comme si maamu ko doon wax si west bi fii nii ñi ñaa ngi apply for asylum ñu ngi ko def lolu noonu is a different thing lolu noonu is just on paper. Am na ñoo xam ne they are actually doing it because ñoom biti buñ nekkee xale they feel like ne noonu lañ juddoo te ñun amuñ benn evidence to prove ne that's not true. Am na ñoo xam ne nag environment bee ko tax so I think the focus should be lan moo tax nit di war a behave nii and how do we help them to come away from it su fekkee ñun d'accord with that. Why not to discriminate them because ñun amuñ right boobu noonu pour discriminate kenn. Because suñu diine bi ñun as a Muslim teaches us to be tolerant and ñu ne Islam is a peaceful religion. So nañ maintain jaama boobu noonu ñu draw ñin ñi closer to us than ñuy tëj ñin ñi ne ñun ñoo leen gën parce que kenn gënu fi kenn yàlla rek moo xam kan moo nekk on the right path. So man loolu laa bëgg a wax thank you so much. Thank you so much. Thank you for your contribution. Definitely. Sima lim wax am na solo. Lim wax am na solo dafa mooy li ma doon wax from the beginning. Mënuloo ne da nga believe in human rights waaye da nga choose from the buffet table yow ban moo la ci arrangé. Mënuloo wax ci tamit ne yow julit nga waaye da nga li nga xeexale islam mooy ne yow góor jigéen gi rek si loolu ngay duga waaye si yeneen yi si uruc yi si sàcca yi si xëj na yow sa boppa yaa ngi njaaloo wala yaa ngi def yeneen yoo xam ne yaa ngi war a dem layoo ko sa borom so yooyu noonu yëpp yow doo ci wax waaye li nga wax rek mooy ne ñu taxaw and like I said Africa problems yu bari yiñ am muy corruption bi muy ñàkk ndox ñàkk courant suñ éducation foo seet ñun problems yu bari yiñ am ndax ñun góor jigéen suñ faytee góor jigéen ñun loolu mooy liy jëmale Africa kanam o mooy li nga xam ne mooy liy sotaal problème yi Africa man foofu noonu laa dee bugg a laajte itamit parce que daf ma dee jaaxal how correlated is that to li nga xam ne mooy problème yi Africa parce que man to be honest with you Sima gisuma LGBT people as a problem in Africa because one fa naa ñun ñëpp war nañoo mun a d'accord ne ku nekk li nga def sa biir bedroom sa affaire la sa diggante yàlla la li ma dee wax rek man mooy man si suma boppa as a person duma àndaa suma jëkkër wala suma far téye wante loxo di fóonante in public o di def yéena naka si dut noonu parce que suñ society moom ak suñ diine ak leneen nanguwut loolu so it's the same like expect for even anybody that's LGBT or whatever but again pour man ne man maa koo judge wala man maay dem ne nañ def legislation pour ñu jël leen dem tëj leen prison criminalize the act def ko mu dem on the ground like I said Sima am na ñoo xam ne ñu ngi si ak jigéen ñoo xam ne nobuñ leen duñ mu sa ama ñoom affaire si kaw lal jigéen yooyu ngee dundal kenn xamut ñu toon sa society gis jigéen boobu xëj na def naka si dut noonu ñu ne waaw kii mu ngee def lii yaa ngi koo jooj waaye xamuloo si biir këram la fa nekk so yow bàkkaar bi yaa ngi enu bàkkaar boo xam ne xamuloo ko ëllëga si biir di nga dem layoo loolu yàlla parce que di moment nga jooj nit
amal nga ko bàkkaar di moment nga wax si moom loo xam ne xig na yow xamoo si naka la demee amal nga ko bàkkaar si ma bàyyi la nga dugga foofu li ma wax rek suñu askan bi dafa nekk askan boo xam ne dañ leen ndoppal général lañ war a def ndoppal général suñu ndoppale fanaa moo gën si ñun parce que dañ am benn hypocrisie bu nekk si ñun am benn false life boo xam ne daf ma day jaaxal torop si doomi aadama yi tey gis nga bu ndeloon bëccëg guddi xaaju guddi dañu yàlla jékki-jékki leeral ko di nga fekk ñu bari si kaw jabari jàmbur fekk ñeneen si kaw jëkkëri jàmbur fekk ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy wax sax nakaltua sa di wax si géey ñu ngi fekk ñoom góor ñu ngi ko juutal Sima dafa am ku ma texte léegi nii duma mun a wone turam waaye mu ne moom gis na si west bi benn lawmaker boo xam ne parliament daf doon advocate pour ñu criminalize LGBT ndeke moom sax loolu la after ñu betta ko moom si boppam ndeke moom loolu la te mu nga waaye because pour keep up appearance or keep up di pretend mu ngi doon jël di def criminalization of loo xam ne sax moom si boppam moom loolu la moom si boppam so loolu yëpp I think this act of denial this hypocrisy this wax lu la leerul like we said Sima tey man a yow sax suñ génnoon tey sol LGBT and it's not LGBT rainbow color mbuba ñu ne kii lesbienne la wala kii gay la ndax fi nekk ni nit ñi amuñ right pour dunda lan africain mama xam nga bu ñoo nekk xalel ba buñ magee sax soo solee rainbow color yaa ngi gis sa bopp Jamaica wala leneen di xalaat yi fi rastafari ak yooyu noonu man noonu laa ko daan gisee those days nga sol ko sax parce que man benn time dama sol benn t-shirt dafa am daala ak yooyu yàggu rek ma gis problème bi Wally Seck bi su ma ne t-shirt bi ma sol sax loolu la because man dama ko jënda dama ko like nu mu nekkee kola ak yooyu noonu ma gis ko mu nice ma sol ko si kaw yàlla taaral si asamaan si ak rainbow nga benn problème lañ am sax ñun fi mu nekk nii mënatuloo koo sol because soo ko solee ñu tam la LGBT dëkkal la foo dëkkut wax la lu ñaaw stigmatise sa njaboot amin ku mel ni Wally Seck kooku am jabara ma doomam na everything te ñu ngi ko stigmatise di ko waxal lu ñaaw te ñun si ñun kenn tegu ko bët ndax loolu tamit ñàkk a màndu boobu ñuy wax ak bàkkaar boobu nga see am ndax loolu tamit bokkut si li nga xam ne mooy problème yi Afrique because ñàkk a màndu moo gën a bon yéen yi sax ñun dañu war di màndu lu am solo la si doomi aadama parce que tey yaa ngi gis ko xam gis nga taay boo solee tubéy sa pain bii boo ko solee nga sol pain tiye sa ñaari téléphone di xaw a cakar ñu ne góor jigéen te fekk gis nga nit am na ñoo xam ne yàlla moo leen bindee noonu maa ngi la ko wax balaa koola bi di duga maa ngi xam koo xam ne over how many years moo daaxa tooga jigéen daf daan jaay tooga du ma tudda turam daf daan jaay tooga di jaay fufu ak lu nekk ñuy fa daan dem time xale di fa jënda ba benn time ma dégg ñu ne am na doom am kum amal doom sax boy si ñeneen sax munuñ ko xëy kii dañ foog ne lii because those days doo daan dégga góor jigéen waaye dafa jigéene nga daan dégga waaye léegi dafa dem ba boo xam ne xëy na yeneen sax yaa ngi juddoo si 5 jigéen benn góor nga nekk fa benn góor sa sista yi dañoo sol coquette yaa ngi nekk xale bu ndaw seen coquette yi ngay foyee ko ak yooyu noonu so ñun environment bi nga nekk daf la dee jàngal loo xam ne mun nga see jógee maaga def loolu gis nga luñ war a gën a bàyyi xel di jël xale bu góor mu ngee fanaan ak onkulam wala di fanaan ak koo xam ne góor la kooku di ko jël di ko foyee ak yan na ma yàlla bala ñu si media bi di ko foyee di ko foyee ba xale bi foog ne loolu dafa normal parce que ki nga xam ne mooy sa référence ki nga xam ne moom mooy sa kilifa ki nga xam ne moom moo la war a yoon kooku si boppam moom moo jaada yoon to kan mooy woon kan yoon bi tam definitely suñ askan dafa dem ba référence yu ñu waroon a am référence yooyu ñoo mujjee tontu nekk suñ ñi nga xam ne ñoom ñoo mbugal ñi nga xam ne ñoom ñoo réeb ñi nga xam ne ñoom ñoo toroxal ñi nga xam ne ñoom ñooy def jëfin yoo xam ne yow sa repère li français sa ki nga xam ne moom mooy sa moom mi nga xam ne moom nga daan gis as moom nga jëloon da def ko comme kooku la doon woon yoon sa royukaay mooy sa lépp mooy sa repère kooku noonu si boppam moom moo laa réeb sa repère boobu noonu muy jigéen bi muy góor bi kooku moo dee def yeneen
baalal ma de am na ku dugga suma lii bi nag toroxal na ma Garaaw well si yaa ko fix xaaral ñu jël call bi tamit waaw jëlal call bi am na ku ma call daal xaw ma kan la go ahead call ñu ngi laa déglu waaw maa ngi nuyoo waat yéen a ngi maa dégg ya ñu ngi laa dégg ok mama digal man maa duggoon sànqa waaye suma opinion ma dugaat léegi nii pour dooli waa tuuti lu ma waxoon benn dama bëggoon a underline leena rek mooy gis nga bépp government bu normalize homosexuality mu normalize ko ne they should be treated equally like any other citizen kooku the people of that country should accept that law when we suñ bëggee tënk suñ boppa si loi dëkkal ni understand so dëkk bu ñëw ne dañoo normalize homosexuality they should be treated equally and you am all privilege bu any other citizen am we have no other choice but to accept that law understand but dëkk bu ñëwaat man this is my own perspective as well xam nga te I'm not being hypocrite here or there I'm just being dama stick on what I believe I'm not choosing what to pick on the buffet as you said also so I'm just suma ideology rek laay wax dëkk bu ñëwaat nag ne du ma accept homosexuality suma dëkk people should accept that one as well xam nga the way ñu accepté to normalize the homosexuality ni ñu ko accepté the same way lañ war a taxaw enough also to accept dëkk bu ko accepté loolu tam is part of human right yes waaye xam nga dëkk accept ko ak ñi fa dëkka su fekkee ne dëkka boobu daf ne moom dafa taxaw pour human rights mooy pour ñëpp ña fa dëkka am na ñoo xam ne LGBT lañ su fekkee ne indi nañ loo boo xam ne daf leen a discriminate ñoom foofu la ñoo waxee ne ndax loolu mooy solve problème bi ndax loolu du leen gën leen a push on the ground te loolu problème bi moo indi mooy ñàkk a xàmmee bi health problems yi di fag ne ñoom duñ am health inequality access to health care inequality bi ñuy wax nii families yoo xam ne they are disintegrated because again jigéen bee góor bi si turi sëy rek lañ nekka waaye nekkuñ si sëy yooyu noonu yëpp mu ngi am impact on suñ society so ndax lan mooy solution bi man loolu laay laajte fi mu nekk nii koola lan mooy solution bi na Africa solution biñ indi nii ne nañ tëj gays yi nañ leen discriminate by infringing on their human rights ñu tëj leen ndax loolu dafa solve problème yi góor jigéen in Africa loolu laay laajte man waaw waaye nag man seetlu naa ne tamit most African countries yi maama liggéey ñu ngi accept homosexuality de ñu ngi ko normalize de some of these African countries ñu ngi ko adopté understand nga so slowly but surely ñu ngi ko accept nanga understand nga so ñun dañu war a yow tamit you should be I mean look at it from the other side homosexuality dafa nekk lu nga xam ne is an alien culture to Africa and that's the fact understand nga dafa nekk an alien culture to Africa you'll be surprised right now after some African countries ñu ngi ko accept ndanka so demee Zimbabwe ñu ngi ko accept yeneen dëkk ñu ngi ko accept South Africa and things like that sa co-host bi dama dee fàtte turam góor bi Paus am na yow fi yoon li nga xamante ne xëy na ànduma si moom waaye am na leen lu fi yoon ne I 100% agree with him bu mu waxee ne the imam working at the Human Rights Commission waaw bu taxawee fightal right yi jigéen ñi the sex workers not jigéen ñi de the sex workers mun naa nekk góor wala jigéen man dama si agree full time ñooñu waruñ leen discriminate parce que xëy na loolu taxawul leen sax jàppale leen si loolu noonu am na yeneen ustaas yu góor ak yeneen imam yu génnoon am nga dal si kawam tam ko hypocrite and stuff like that they jàngu du islam du jullit loolu it wasn't helping nekko di dimbale at all so dama agree woon ci imam bu taxawal leen wax ak moom agree the same way nu ma agree si sa co-host bi Ba Ousmane nu mu ko waxee nu mu gisee the mind of the people to that incident onatanga waaye leena laa bugg a explain tamit mooy gis nga suñu taxawee ñun tamit ñu ne man de su ma diine mayetuma pour ma associer suma boppa to this because yena is it topic kola da si am every right moom la ñoo wax ne sa diine nga mandu si mama no sanha yena wax ne
Well, I mean, you were saying associate like some of them are hypocrites because you get definitely okay. They're gonna say invite Mama Aki Sima. Mu ne fenn fi gën a garaaw ndax yonente bi dinañ ko ne nit dina njaalo mu ne waaw nit dina sàcc mu ne waaw nit dina fen mu ne déedéet so da ngaa gis ne tey the topic is about homosexuality yaa ma understand kenn nga wut fi ne fen moo gën homosexuality non dama la expliqué benn dama bëgg ñu aaga foofu noonu waaye tey nii su ma diggante ak yàlla tey Friday bi I was texting with a girl in the Gambia a girl Gambian la ku nga xamante ni lesbian la she's very close to me. She's my friend la. Been there them 24 hours completely to work with text center with. They lesbian la, 100% lesbian. She is a man hater. You understand? Why no? She choose to be lesbian. Why koku na koku right sam. su demee Africa ñu tëj ko o mu nekk Africa ñu tëj ko waaw na kooku right sami ndax kooku tamit du nit comme yow pour mu practice lu ko neex su paree mu dem lijjante ko ak yàlla waaye ndax yow yaa ko war a jooj nga lijjante ko ak moom fii si kaw àdduna ñu dem tëj ko prison loolu ma la maama li ngeen dégg nga loolu ma la tey maa ngi teg santeeg moom su ma ko tritutoon as yumbal du ma teg santeeg moom waaye kon yow si sa diine daf la ne bul ko jege bu ko laal suma diine dafa ne dama ko waxoon fii sànq I just want you to listen attentively dafa ne soo gisee du ñaaw I mean condemn ko in 3 ways waxoon naa ko fii bëgguma see delluwaat waaw mooy sa loxo sa xol ak yooyu waaw te condemn kook sa xol that is the weakest of iman loolu la yonent bi conclude mu ne condemn ko ak sa xol is the weakest of iman so dama leen xam nga yéen wax ngeen ko fi nga ne kenn ñaanut sa doom xam nga am na koola bu dugga mu ne su doomam nekkee géey tey du fanaan ci kiraam understand bu ma ko dégloo maa ngi xam nga depuis boo leen starté maa ngi déglu dama switch off any other thing I'm just listening to you following you dama laa expliqué ne tey man suma doom su nekkoon géey balaa ma ko kick out damaa def lu Sima wax dinaa ko oo ma toog ak moom su ma jël another 3, 4, 5 years pour convince ko so I will do it I will spend almost the rest of my life to just turn him the other way round understand because xol dafa jege si doom dafa jege si xol buumi xol la rest ñu ne waaw yaa ma understand tey bu yonente bi bu yàlla waroon a xalaat nit yi nuuxay waree wàccee taw tuufaan dafa taxaw mu oo nit yi ko gëm yëpp pour ñu dugg ci gaal bi oon doomam moo taxaw ne ko non gis nga mountain pour rëy bil de foofu laay dem éegi ndox bi du ma laal nuuxaney doomam ne ko kii de tey rëcc amut tey ku gëmut ku dugg ci gaal bi di nga dee mu ne ko non man moom duma dinaa mucca dinaa egg si mountain bile understand you had them halfway pour dem dugg si gaal bi pour tëj bunti gaal bi xolam tooy because doomam la mu delluwaat toonaat baat bu ko taxaw yëkkati ñaari loxo mi di ñaan yàlla pour yàlla change xoli doom bi yàlla ne ko déedéet kii bokkul ci sa askan lu ma miin geñoom la de xam nga geñoo lu olof di wax geñoom la doomam la waaye because of reading na nu si idéologie bu nu di wax yàlla ne ko demal dugg si gaal bi kii bokkul ci sa askan bokkul sa askan boobu yàlla mu ngay wax in ideological dimension xaw ma noonu nga lu ma miin so loolu la gis nga nit ñu bokk idéologie dañoo bokk tamit man foofu laay waxee te dama dee upset trop sometimes o duma ko tuddee upset sax dama dee naxaroo tuuti su ma déggee nit ñi ne rejecting them or not associating or not tolerating them is hypocrisy. No, it's not hypocrisy. It's not hypocrisy. No, it's not hypocrisy. Li ñoo wax mooy not rejecting them do hypocrisy de li ñoo wax mooy discriminate leen dal ci seen kaw di leen dóor wala jël leen tëj leen prison loolu la ñoo wax ne te yow yaa ngi def yeneen bàkkaar yoo xam ne yow yàlla mu ngi la fi bàyyi yow ndax yow yaay jël place yàlla ne yow dangaa fajal loolu yow sa boppa waaye yow sa bos yow bi nga def doo ko faj foofu la ñoo waxee ne foofu la hypocrisie bi duggee waaye pour nga ne nit ki góor jigéen la am naa right man dinaa mandu si ay mbiram waaye awma distance suma boppa loolu noonu amul benn problème parce que ku nekka da nga am sa choice la ñoo wax
waaye ñun li ñoo wax mooy taama explain naa la lu gën a garaaw góor jigéen tey naa la wax lu gën a garaaw góor jigéen wax na punishment am bi moo gën a garaaw punishment ni góor jigéen xam nga ñu àndoon na yëpp Rasul sallam ay saxaaba la leen di ooyee ñu nga xamante ne dañ ñëw after saxaaba ñu leen di ooyee taabiin ñoo xam ne gisuñ yonente bi waaye gis nañ ñu gis yonente bi ñu gis xam understand nga lu ma bëgg a wax te du ñooñu la ñu ooyee taabiin gis nga ñoom seen jamono dafa am benn jigéen bu ñëw si benn taabiin mu ñëw kooku daf doon jàngale daara dam koo coach shot rek daf doon jàngale alquran jigéen bi ñëw ak benn xale bu góor bu ñëwee ba si daara bi mu taxaw taalibe yëpp ñu ngi toog di jàng alquran mu ñëw si taabiin bii nii maanaam si ustaas bi naa ko tuddee ustaas mu ñëw ne ko man de bii mooy 3 times maa ngi bu woon a ñëw fii nii waaye su ma kersa moo ma teree ñëw ak si waaye dafa am question bu ma bugg a laajte bu nga xamante dama bëggoon nga dimbale ma nga wax ma lan la si charia wax ustaas bi ne ko wax ma su ma yàlla xamalee du ma tontu la ko mu ne ko xale bii ma foog nii mu ne ko mu ne ko suma papa man ak suma papa ñoo ko am dégg nga waji de suma kii papaam mooy suma papa understand sa taabi il bi ne ko lii de naka la mun a amee mu ne ko suma papa daf dee naan di mandi understand mu ne ko benn dee dafa dem génn dem mandi bu mandee mu ñëw dugg si fikir bi xëy na guddi xaaji guddi ñëw fekk xale bi si lalam xëy na mu ngi tëdda di xam nga ne kuy nelaw moomatoo sa booba you know waaw mu ñëw ak mandi teem rek mu daanu si kaw doomam bu jigéen bu mu daanu si kaw doomam bu jigéen bi loolu nag indil ko xale bii mu fob si loxoom tey yaa ngi understand mu ne laaj taabi bi mu ne ko nag lan la si yàlla wax taalibe yu mu doon jàngal ñoom ñëpp yéemu si yàlla nag jaaxle mu taabi in bi gestu si taalibe yi ne leen da ngeen tiit ñu ne ko ñun de fooguñu woon ne lii dina am si jamono bii taabi in mel ne leen kaa leen wax leen lu gën a garaaw lii 33 times ngay sëy sa doom bu la jur wala sa yaay bu la jur 33 times mu ne ko nga jëw kenn benn kàddu nga jëw wax si nit lu nga xamante ne su teewoon doo ko wax si kanamam nga ko benn yoon moo gën lii moo ko gën understand so te léegi fii normalize nañ jëw ñu si gën a bari nit da ngaa jël sa téléphone half of the day 3/4 of the day yaa ngi jëw si nit yaa ngi wax si nit lu nga xamante ne moom su teewee doo ko wax da nga koo signal sax the other way round so man seen topic bi man the solution is not like beating them burning them xam nga ak yooyu noonu waaye man lu ma wax daal mooy kenn ku si sa co-host bi wax na ko fi sànqa mu ne dëkkaa guñ ci dëkka bu nga xamante ne dëkki charia la dëgga la adduna bi daj amul benn single country buy practice a proper charia amut even Saudi Arabia sax they are doing it yaa understand amul benn dëkka buy practice a proper charia waaye as long as yow jullit nga yow muslim nga da ngaa try nga adopt charia way te charia bi du dog loxo wala rey nit wala jam xeer de déedéet fu ma yàlla em loo laay em mooy ay hududullah la ko charia waxee al-Laxdari nga em ci frontière bi ne la yàlla ne mu ne la mun nga def lii waaye frontière bi bu ko jaala jërëjëf yaa ma understand foofu laay tëjee suma wax nag maa ngi leen di gërëm topp naa leen boobu ba tey very educative definitely thank you so much thank you all right Pa Ous dugasil then ñu try fi mu nekk nii gisuma si ma pour ñu close yaa ma dégg nekk ñu ne tey duñ yàgga 1 hour naka la dee demee Pa Ous man daal I don't understand waaye yaa ma dégg right maa ngi laa dégg mo dama change waaye noonu la ñun diga man li ma gis ni ci programme bi dem naa si yóbbu suma doom bi ñaari yoon football dama ñëwaat but waxkat yi bés bu ñu noppee rek aw na tukki te ñi yaa may baati wax ak xam-xam yi wax dañ war di wax li gën si society bi te ñi te that caller people like him lim fi wax te yëpp man jàng naa ci and lii mooy doxal society right now te yéen a bu ñu yaa musa may baat bu ma ñàkk a waxee te let's always embrace waxkat yi wax te bari wax waaye wax li ñuy askan bi important now man tam xaw ma damaa daan I don't know but lim wax ni is very important waaye nga gis ne man li fa wax rek mooy ne doomi aadama bi lépp lu mu def rek yow ak say yàlla la yàlla nit ku nekk si jëf la lifinee la
ate te nobody else munta wax yow fan nga dem at yow lan nga yaa rek moo am nag sañ-sañ yonent bi sax dañ ko bañ ba di niñ ko ooyee mooy di messenger despite all lim nekk lim jege at all li ko yàlla mais yëpp at fam ko teg yëpp ak ñun fi ñu ko teg yëpp mu stot jóg put in himself is a position of being a judge te daf doon jégale du daan ñëwoo judge ba di ñaan yàlla yaa wecci ki nga xam ne ñun société moom ñoo castigate for naa the best among us mooy tey ki def lu bon nga ñaan ko yàlla génne ko ci lu bon lam nekka exemple bi affaire Adja Sarr bu noonu ñëpp di ko castigate ma de maa ngi benn post ne neen ko ñaanal yàlla wicci ko o muñal ko o sutal ko fi mu nekk right now waaye tey right now society will always attack you yaa bon yow miy wax yaa bon yaa ginaa bon ki nga xam moo bon now secondly and finally nañ understand ne nit ku nekk day sa God given right bi nga xam ne kenn mënu koo génn ci yow the human right bi ñu wax tey nii like the African Charter human right is driven or the theory is driven from li Islam ñi kaa may doomi adama women's right tey ñu ngi koo xeex Islam moo ñi kaa jox women the right Islam moo ñi kaa empower women bla if ko loolu ñëw right now tey right now si dëkk yi dëkk tey nii waxuñ ne dañ ko support de but every single day ñu ngi lekka ñu ngi naan ñu ngi ànda ñu ngi jël ay jàmm ki nga xam ne tey ñun suñ dëkk fañ jeeku ñu ngi castiger gaay di ooyee gaay ñu bon naaw li bon ak li baax kana ko xam yàlla waxoon naa fi benn programme ne lii xew guddi te bëccëg yëgut ko bari na torop li yàlla xam te di gis te wekken moo ëppa ñun lu ñoo xam tey right now tey ñu ngi ñuy tey suñ téléphone yi li cee dem trou yow xamuloo ko kon yàlla xam na ñun right now lii daw tey TikTok exemple tey jii te bon na tey dafa bari waaye wane wuñ ko right now moo mus naa am benn programme fii mu wax benn exemple jigéen bi ñëpp ne cagala ñëpp ñu ne kii ku bon na ba di waa di ko yëpp confirm waaye jigéen jooju benn nit moo ñëwoon umba di ñaan dunda si dëkk bi fu mu dem ñu ne ko awma mu am si laas caga bu kii wane moo caga de te ñëpp confirm ne kii naka yama yaa baas language bi ba sokala moo ko ne ko awma xaalis de waaye am naa lii soo ko jaayee di nga am dunda loolu bu mu ko defee jigéen jooju ay at yu bari mu gaañu kim dimbale woon kooku am doom ji nag benn de jigéen ji bi mu gaañoo gaane kenn di ko dëj ne kii ku bon la woon society again nag de ne kii ku bon la kenn du ko julee kenn du ko wax nangam nii waaye ñu ne kër gam dëkka ñu ne xet gu neex di fa giina xamuñ fu mu jógee ko waaye ñu ne si kër ñu daal is from this house now am benn waaye yàlla kilifa ko am xam-xam ñu okko ne ko nañ laajte kii nii waaye kooku bi nga ko ooyee mu ne nañ dem kër in fact waa dëkk bi dañ dugg di seet foofu lu fa nekka buñ duggee seet li fa nekka gis ne kii buñ duggee gaa yi gis ne jànqa bi gaa yi wax ne ku bon la te ñëpp confirm ne si lu bëti gis ne kii ku bon la woon dafa ndoxi guddi ñu ngi fekk ñu ngi ko defaram set sanga ko muur ko teg ko penko all was left was dampul bere kii right now waaye waa dëkk bi jaaxle ñu oobam waa ji xam-xam ne ko lii lum firi kooku la ci nag kii lum def gaay ne xamuñ kenn mu ndak confess le lum def kum may gaay ne kenn lum naan liggéey gaay ne dara cagatu laan def ba ndaw suuf noonu ki mu dimbale woon many years ago jóg taxaw seede mu ne man de benn time de mus naa ñëw fii nii woo ci dëkk bi di ur lekk kenn joxuma lekk maa ngi biir suma doom ji toog da dee su amutoon lekk ma dee jox na ma dara ne ma jaay ko soo ko jaayee di nga am lekka loolu lekk naa ko waaye yi confirm ne ba mu xam bi wax ne kooku nag bés boobu noonu lu mu daf lu ndaw loolu moo tax tey kii malaayka yi ñoo ko sangal nañ suuli kii ni ku baax la woon o ni ku baax la woon si xolam so loolu li ñu fa jàng rek mooy society will always pass a judgment without knowing first your motive of why you doing it because yàlla xam li nekk ci xol yi nit ki ak li tax mu def yàlla éene laa fay but not jëf
Firawna ne lu bon sax li tax yàlla am na two things luñ ko tagee lu baax mooy bugg a yaayam ak su am xarit dégg naa lu kon booyam guda dafa su gisee lekka suuf daf koo force dafa ormanoon lekka am respect. So you want again what society would see, what the eye would see and classify as bad, hell be at hold be muna am a different interpretation. Now, this is not to say ne bahna or bonna. I am not saying, but my position as a youth worker and my position as an activist, I will always defend the right of what is called the human being and its physical structure. And all rights according to this person, disregarding what you are, you be given to you and be protected. Man, them now I was in the military. Them now war. Tahaw na gis a Taliban open fire at us. You will open fire in a date, the friend do no. Because suma hol lima mayon moy he time it fair. Because they can't fire upon. But when they did that and surrender, we don't have no right again to go and fire upon them. We catch them and treat them as a prisoners of war, POW. Their automatic rights, which is guaranteed in the Geneva Convention. If you soldier anybody else in a war, you treat them with dignity and respect. You recognize all the rights according to them. Even though money fatal, but the fatal take what can we do again? So you bring out the importance of the human being and how important our society. We must not pass judgment. We must not castigate these people. Topic being three things you call conflict. Moy dine, culture, and common law. It's very good what can be in those things. Now, this is how we fix or we end up having a solution. We talk in different angle. Then in the end, we all have a common agreement. And these are what the Western world do. They sit down in a round table conference, they disagree, they sit down and come to a conclusion. Wow, let's combine the points that we are similar. You adapt, make it nice, it becomes a law. Now, I'm not talking about laws do change and laws are not for man. Laws always benefit society. If not, it's not a good law. The laws we have so far is nothing but the human right, protecting the dignity and respect for the human being one day where they have a life, they have a right to live, they have a right to make a choice, they have a right to access healthcare because it's and this topic, since we're going to go Islam do achieve what you want to achieve because already we have already established we have already established still now we would not condemn you in society. Why ñun sun diine waxu sañu condemn dañu bul associate nga mandu ci niki slow xamut mama at lo mu change well do one bu ci bakar mandu ci wow because elek lan ñu doomi adama dafa layo ak doomi lo wax ci man dang ko fekke daf la leer dang ko gis these are things we have. Paus ñu ngi am beneen caller moom tamit Banjul ñi dee callee Banjul duma dee bëgg ñu bàyyi leen ñu yàgga si line bi because obviously ñoom mooy loolu caller dugal. Hello, asalaamaaleykum. Maaleykum salaam. maa ngi leen di guru ñu déggal nuyu di leen sant yéen ñëpp. ñu ngi lay delloo. Topic bi nag am na is very important because ñun swing culture, just like Pa also saying, swing culture, it has a lot to play with it, and then religion as well. But why man mom, some 2 cents reclaim just like Miss Fatou Baji mentioned in the comments, is that there is a reason why we need to find out what's the underlying issue. Why is that person a lesbian or a gay? Sometimes it's a lot going on. And then it's like maybe some of them is their uncles, grandpa, grandmother, aunts, anybody.
it's within the family. So didn't get older, then then sexuality didn't go hide because of the stigma that comes with it. Because Gambia barina a lot of gay, lesbian people. Why it's like on the underground. They really don't talk about it. Because so we're here, dinañ def lii. Te xam nga ku nekk moom sa bopp rek nga mun a am. Man nag moom yàlla daf ma may. I only have boys. Alhamdulillah. Suma amoon jigéen tamit is good. However, man nag moom, this is my thing. I'm a Muslim. I was born in the religious way. I pray 5 times a day. Why suma doom su ñëwoon ne ma ne maam dama bëgg a nekk gay or whatever. Okay, we have to get to the bottom of it. What is it? Let's try to educate our children and not like dañoo rey kii dañ laa dóor soo dee safara ngay dem kana xam soo dee fan ngay dem. Who knows? We don't know. The imam in Miami, Florida, there was something that happened. Hale yi ñoo dee dem daara in Miami, Florida. Si daara bi si juma ji laa la wax fu ñu dee demee julli ji juma a kid was molested by the imam. Yeah. You understand? So those are things that people don't really talk about. Sona the church ñaata xale yu góor lañ fa rape di leen fa molest and xale yooyu noonu tey all of them xëj na ñu bari si ñoom xamuñ dara lu dul góor ak góor. So again, it's the environment. That's what they know. It's the environment. Yeah, exactly, Mama. It's what they know. It's what they were exposed to. It's they're letting them know it's okay. It's okay. Don't tell mom this is okay. We're just gonna have fun and so on. That's why our kids, we need to educate them. Our kids, your private parts, it's called like your breast, or pompitera or something. No, called breast a breast. What is called? That's what you need to tell them. Because you think them in court, then they like Halais, then investigate to ask them. So you okay, suma lila la then you're going okay, lila la. Then you said it. Why so he touched my pom-pom. What is pom-pom? Pom-pom can mean something to you and mean something else to the person. Anybody, yeah. Exactly. One day, like in a new society, we need a paradigm shift. We need to sit down and reevaluate. Because Gambia, they got like for definitely, but it's a lot going on. Lo hamne is being put under the rug. Halal din komales. Go through. I know so many of them. Why think over here their family members, young FN, then you joke, go okay, go safatulet. They like girls because that's where they get the enjoyment from. So we need to be very mindful and very careful on how we can we approach these things. Just go ahead and rain it or whatever. There is a reason. There's a reason. Something is really that had occurred. There must be a trauma that occurred in that child's life that make him or her do this type of things. Definitely. So Mandal, I'm so happy that you guys are talking about it, and I know there is not enough time. I think, I appreciate you all coming every Friday. I look forward to it, even though, it's sometimes the lack of internet connection, but thank you so much and keep up the good work, guys. I appreciate you all so much. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. I think na fi mu nekk nii moom ñu ñëw close parce que definitely we've spent a lot of time, but I ñu dooree Sima, then Paos, then man ma tëj, then ñu dem. And again, like we always say, topic sini is not again, is another social issue bo xamne luy xew la, whether we accept it or not, dafa nekk loo xam ne mu ngi ci suñ biir, and dañ am pour look for a solution. Te solution bi du ay dóore, du ay tëj nit, du ay daanu ci kaw nit, du ay judge nit, because yow doo yàlla. Yow li nga ci sa bopp yi ngay def yàlla daanu sa kaw, yàlla yónneewut yónent bu daanu sa kaw def la naka si du noonu. So yow doo yónenti yàlla doo dara, kon nit ki kon war nga mandu itamit si yu bari. Fi mu nekk nii dañ ko def ba ñun Africa boo solee sa yére boo xam ne comme niñ ko waxee loo xam ne rainbow loo xam ne si asamaan la nekk, boo solee yére bu mel noonu fi mu nekk nii ñu dëkkal la foo dëkkut, wax la lu ñaaw, dugal si sa famille, def la yoo xam ne yàlla rek a xam. And again, ñu ne loolu mooy suñ problème Africa. Ñun ñu ngi am electricity problem, ñun courant amut Africa, ndox noonu, suñ school si noonu jànga yi,
janga xale yi janga bi for xool youth unemployment ñaata issues lañ am Africa but the only focus suñ energy yëpp ñu ngi ko def ko si LGBT mel ni ñoom ñooy problème yi Africa o ñoom suñ nekkutee Africa dina dox ndax and you know the amount of time that we spend on this and we don't come up with solutions but dañoo gën a force this practice on the ground gën a sonal society because nit ñee ngeen nëbbu di sëy te it's not what they want nit ñee ngeen nëbbu di nekk ak yeneen góor di transfer you know everything the equal access to healthcare all of these issues are factors yi nga xam ne they are affecting society because dañ bañ pour address the root causes of it so lii la ñoo waxtaanee tey and again we don't claim to have the solution we don't claim to know the answers but I think this is a discussion boo xam ne dina trigger a discussion boo xam ne at least nit ñi dinañ door di xalaat exactly what is it that we need to do as a society to improve you know suñ ne Africa as a whole but Gambia in particular because I think that we need to move away from a lot of these things and focus on the issues that really are affecting society and issues you know definitely foguma ne suñ problem we have li ko rappers di wax we have 99 problems but homosexuality ain't one of them ma bàyyi Sima nga tëj den ma jox Pa Ous waaw man li ma wax rek mooy dañ tollu si kenn waxut kenn si ñun waxuñ ne dafa dagan wala dafa war a am wala dafa normal déedéet kenn waxut loolu li ñoo wax mooy am na wala lu tax mu am ak lan la ñoo def pour waxtaan ak xale yi nga xam ne ñu ngi koo géem a xalaat wala xale yi nga xam ne li daloon ñële ba mu leen dal bañ nekk gay wala nekk lesbienne ñu fexe ba saafaral ko ci xale yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi leen a réeb ñu ngi dem tontu nekk góor jigéen wala nekk lesbienne wala ñi nga xam ne am na ñeneen ñoo xam ne sa góor a leen toroxal bañ na tot ñu far nekk ci lesbienne am na góor yoo xam ne ñu ngi wax ne duñ lesbienne waaye lu diine bi santaane wul la ñuy def ñu ngi jëfandikoo seen jabar yi seen gannaaw yi mu ngi am dañ ko waxte dee man fa góom bi am lay laal bañ nga géey waaye yaa ngi li buñ demee si mbiri yàlla rek yàlla dafa xaraamal loolu su fekkee dañ ko wax waaye am na ñoo xam ne seen feem ak seen wiis si gannaaw yi seen jabar yi lañ ko dee mun a amee du ci kanam soo kooku noonu lan nga koo teexaale lan moo nekk différent am ak ki nga xam ne moom góor la moo def parce que gannaaw bi nga wax te góor gi tam xëy na gannaaw bi laa jëfandikoo kon yaa kooku noonu amul dara loo leen utee so li ma wax mooy am na ñu baree bari ñu ngi leen a jëfandikoo si gannaaw di jëfandikoo si gannaaw en tant que jabar bañ dem ba fu nekk nii amatuñ sax sentiment ci góor parce que si kanam luñ koo jëfandikoo bariwul si gannaaw lañ leen a jëfandikoo understand nga so ñu ngi am benn issue yoo xam ne comme ça su ne maa ngi ko wax si kanam tuuti ma ne la ñun war nañoo mun a ut ay social worker si liggéeyukaay social worker si school si ak ci lopitaan bi xale bu ñëw nekk si yenn anam yoo xam ne xam nga koo xam ne ñu ngi ko foyee si gannaaw wala dara wala xale boo xam ne am na lu ko métti di nga ko daf soo ko bàyyee xel xale bu happy neex naa xam so ñu try di wax xale yi loolu tam lu jara bàyyi xel la su fekkee ne tey jii dëkk nga ak koo xam ne góor jigéen la balaa nga koo saaga wala di ko éenee pour tuur ko am na ñeneen sax dañoo atem pour bugalaa la taal te yow nga ne diine bi nga yaakaar diine bi santu la nga taal kenn ku rey nit yàlla mu ne dañ la war a rey kon amuloo droit góor jigéen boobu noonu nga rey ko góor jigéen boobu noonu bàyyee ko ak ki nga xam ne moo la aate ñëpp mooy borom kum fayakun definitely mooy borom kum fayakun rek mooy aate parce que tey jii ñun ñëpp kuy julli benn nit ki la ñoo waxtu la mooy borom bariyeti orye sa Medina mais yàlla jox na ko lépp ba mu des droit pour mu aate doomi aadama yi kon yow ak man yëpp amuñ droit di aate kenn waaye nag yàlla ne la soo gisee luy yaaxa askan wala li nga xam ne neexu la mun ngaa toog gée ekkati sa laameñ wax si xëy na wax bi ñoo wax nii munuñoo tax benn góor jigéen delluwaat nekk normal waaye xëy na am na ku koy waaj a def di nga ko mun a may pour mu ubbeeku waxa ki nga xam ne jar naa waxal ona sanga tey dina am koo xam ne mu ngi fiil yenn
funny things yoo xam ne mun naa kool Mama Linguère ne ko lii lay fii xëy na waxtaana Mama Linguère wala waxtaana Pa Ous dina mun a gindiwaat xolam bi ba mu delluwaat si leneen ku ñoo réeb si gannaaw dina mun a am gindeeku pour delluwaat si li nga xam ne diw man de suma oncle wala man suma papa wala suma lii daf ma dee tëddoo si gannaaw yow di nga mun a dina su jaaree si Mama Linguère wala jaar si keneen kooku dina ko mun a yóbbu si right channel bi nga xam ne pour li ko dal nii bu mu ko dalati so suñ askantam nañ bàyyi di jël diine bi lu la arrangé rek nga teg fa diine bi si lu la arrangé rek nga teg fa diine bi bu am jabar di njaaloo doo fa gis diine bi pour ñun dafa normal nga am jabar nga am jànqa nekk di dox sa dox parce que lan la loolu yëpp normal na loolu yëpp normal na am jëkkër am far normal na si yoon ñu ngi Sima waaye ñu make ko quickly rek mu dugga den ñu tëj Nance go ahead tey moom xam nañ ne you know no waaye Nance li nga sanse moom li xale yi di wax cula ak 10 bullet yow yaa nice nii Nance mu nga këj de tey du wax tey du wax that whole problem network am bi the network is not very good. I don't know if you guys can hear me. waa ñu ngi laa dégga waxal rek ñu ngi laa dégga oh dem na tey du wax tey ko su ma xooy toj fi Paus yow xam nga sa nit ki yow xarabem duga yow xam nga Nance tey du wax mun naa duga without video su buggee yeah xarama call ko without video fanaa loolu lay def waaye daf ñoo bëgg a faaw rek mu ne tey mu ngi nice mu ngi sanse non Nance tey lim sanse cula Network bi baaxut tey de you know waxal ñu ngi laa dégga fi mu nekk nii I went to a wedding. My cousin was. Am I on? Yes, Mama, maybe I on. should just call in. The network today is not good. Ñu la dégga. Xam ngeen rek ñun waa Gambia third world country problems. Yes, ñu la dégga. Who's on? Fatou Badji? No, Sima ak Pa Ous. Fatou Badji ñëwoon. I don't know if I'm on. I have to give a shout out to Badji Design Masane Suma Harit. He's always slaying me. Mun naa dem show up at his workshop on a Monday and he'll always take care of me. So I have to say that. Am I on? Yes, you're on. We can hear you. Legi demaat na. Oh my God. Pa Ous, yeah, defal sa closing whilst we're waiting for Nance. Na dina muna duga. Otherwise, ñu close rek parce que fi mu nekk nii moom. Man fi ma close rek mooy Mama. Yeah, Sima, go ahead. Pour ma jekkale foofu mooy buñ gisee Mama As dafa xeex diine bi wala dafa ñëw wax li pour xeeb diine bi Mama ku ko xam ne dafa juddu si diine ñu jur ko si farata yàlla ak sunna su Muhammad comme Sima nuñ ko juree si farata yàlla sunna su Muhammad ak Pa Ous yëpp ñu yóbbu ñu daara comme normal Gambian la rek comme normal julit wala fu munti doon li ma wax rek nañ fexe di ko waxtaanee ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kàddu bi buñ ragal di wax yi nii lu jara wax la taxul nag da nga promote nekk góor jigéen wala da nga bëgg a góor jigéen am si Gambia bi déedéet xëy na saafara wala wax li nga xam ne dina tax ki ko bëggut a def wala ki ko bëggoon a def sax dina am chance pour open up wala ku ñoo réeb wala koo xam ne yi nga xam ne moom mooy tax nit nekk yi nga xam ne mooy tax nit bañ góor wala bañ jigéen réeb yi nga xam ne moo xew ko yëpp koos na góor jigéen yàlla dimbale ñu si ba lu ko saafaraal di nuyu ñëpp man di ziyaar ñëpp di baalu ñëpp axa lépp luñ fi wax rek nga xam ne ñun dañ lu fi baax yàlla la lu fi bon rek matadi doomi aadama la mutuñ te yàlla rek a matale kon ñu ngi jégalu lépp loo xam ne daf fi am safaan rek ñu xam ne nag loolu mooy àddina. Thank you. Nance yow mun ngaa dugga fii nii den Pa Ous tamit tëj ñu tëj. Go ahead Nance ñu ngi laa dégga. Good evening. Sorry for missing the show today. My cousin was getting married, so I couldn't make it. One of the topics that I am extremely passionate about. Pretty sure Lima Mama Japanese. Was like how much one way stanam. One time, everybody knows that I'm a huge advocate of human rights. I am a huge advocate of giving everybody the opportunity and, regardless of what their sexual orientation is. I
don't think personally. I have my personal views, and also I'm sure you guys have also explored the religious standpoint. Yeah. Obviously, I was born and raised Muslim. I am a Muslim woman, so I do align with the teachings of Islam. But duma ustaz. Why hamnane? Yalla sa wax na ne we don't have the right to judge anybody. Yeah. Man, I believe that the same rights that are accorded to me are the same rights that should be accorded to people regardless of their sexual orientation. As long as, they are not breaking the law, as long as they are dealing with this is my position. What two grown adults do in the privacy of their home, it's none of my business. Yeah. So, man, personally, what I find so interesting in our society, especially in African society, is we tend to say that homosexuality and all these things are so disgusting. The disgust that we put on homosexuality, we don't put it on pedophilia. Yeah. We don't. And pedophilia is worse because this is a grown adult pretty much going on, and we don't even put it on rape. Yeah. And pedophilia and rape are worse than homosexuality. Yeah. Low length don't work, and even corruption, and lying. All of these things are also, a lot of things. Yeah. Go ahead. Exactly. We luma de wax Islam lim xaramal bari na. Islam is not a buffet table. Do wax ni dama bëgga chicken bi bëgguma salad bi déedéet. If we're gonna go out, we go all out. When the society have programmed us to pick and choose what works and what doesn't work. I am a huge advocate of the rights of the individual, regardless of their sexual orientation. Definitely. If Peter chose to screw Demba, it's none of my business. Definitely. I'm not judging. But my views have changed in the sense that now that I'm a mother, as much as I am an advocate for free rights and advocate for allowing homosexuals to pretty much be themselves, as a mother who's raising a young boy in a very conservative society, I'm sure everyone would be shocked to hear this. I don't want my son to see two men or two women making out because it's not the norm. Yes. We spoke about this, I don't even want Nancy. my son. I don't even want my son to see a man and a woman making out. Yep. We spoke about this, Nancy. Fafana, you want to help me, so you did not listen to that part. But exactly linga wax ni lañ wax ne, ñun suñ society, we're a conservative society, we're a society bo xamne we have cultural norms and values yo xamne even góor a jigéen sax ngeen def naka si dut nonu si in public, even this public display of affection is not something lo xamne suñ society daf ko gis as a welcome something. So rawatina góor a góor wala jigéen a jigéen. So I think everybody, what you do in the privacy of your home, loolu noonu definitely is your right. Sa affaire la man dama see mandu parce que suma yoon nekku ci man li ma doon xam naa ko te kenn mënumaa def ma nekk lesbienne wala kenn mënumaa def ma nekk gay te fekk loolu man doonuma ko. So I'm not threatened by anybody's sexuality because I know and I'm confident and I'm comfortable with who I am as a person. So I think that yeah. It's very important to us. I do. I hope and I pray. Nancy yaa break network bi daal moom mooy loolu. Pa Aus, go ahead ma try call out. Waaw comme gaañ yi di wax rek jërëjëf rek si seen li ngeen ñoo nekk for every single day, every single week, same time, same place. Waaye to re-echo rek ne let's live and let live. Foog naa slogan bi ni nekkul si képp ko amee Gambian nga, because it has been going on foog naa soon all our HIV/AIDS programs in Gambia many years ago during youth work. These are slogans we used to do. Now man affaire yi lu tax nit nekk lesbian or gay, I'm not going to get involved in that conversation. However, man, what I'm concerned about is the ill treatment because of what they are. Lolu man is my center focus here right now. Now, maybe a psychologist or another
time or on a program will explore why are they what they are. And those single person because we are now speaking somebody's mind. We are trying to make a definition or give a reason little powers man neka gur or little powers man neka jigin. So it will be very wrong again for us to do that. However, waxuñ ne ngeen nekki ko waxuñ ne ngeen def ko waxuñ ne seen doom nekk ko waxuñ ne suñ diine baa ko accept waxuñ ne suñ ko ci baa ko accept waxuñ loolu right now. But what we are saying more in the eyes of the human right activists ne right bu suma doom am pour dem school te ñëpp di ko claim the same right. That's what they have. The being itself needs to get access to these things. We need to fight against discrimination. You go here every single day. But within that fight, amut hajak sen. Domi adama la. Yala mo bina, moy George, momom safaram, momom ajanam. Kuko neex la fa dugal. Kuko neex la mo may te betay mu ngi dugal mu ngi may te ñaari ben feesu ci. Bu nekk mu ngi empty right now as we well sort of si waxin. So nañ bàyyi xel the buñ dee castigate people in society who knows not they were on the verge of changing, but because of are we ready to accept them back? Lii ñu bari moo leen dee put off ba tax ñu ne amul xama give up rek xama dem. Then they give up on society. Amuñ the support network. In the case of the Gambia right now, government must provide these kind of networks to support these people because they are very vulnerable. They are, because most of them are what they are because of they have passed through a transition of abuse. Yeah. Most of them not can you know, but we all grow up and choose our gender. But so you know, they don't say he or she, they say baby. Look like when you jangle something right now. Could you uncle am dom Angleterre? Musunyo master or miss. They always call the baby charm, baby nangam. Because of hamagun ban jananga ko oye. So Lord, you are one to a big julisa to respect Ahidomi Adama. You me also we are Muslims and believers. Where is our position? Where are we in respecting Ahidomi Adama Limja? Ak mandu. Ñaka mandu mooy yóbbu ñëpp safara. Soo xamul sa yoon lu mu nekkut luñ la joxut luñ la dénkut nga dugga ci. Ëllëg alaaxira what do we say? Lu nekkaay wax ku la ko jox ku la ko wax loo da nga ko fekkee da nga ko dégga. Loolu yëpp su ko respecté let's go back to our religion. Te julit am na yu bari yu la war yi nga xam ne dañ ko war a bàyyi xel te ñu ko bàyyi gannaaw. Julit mooy kuy jóg di dem di julli o mooy kuy waajal julli nag ñu ne kay wax na ko fi rek mais la alxuraan waxul 5 daily prayers li mu wax mooy damu waajale julli mooy lan soppee ba jóg taxaw julli bul fen na nga mandu na nga set na nga xëy lu neex ak yu ay mel noonu wax naa fi benn time ne yàlla lim tegee yonent bi mooy jikko not juddu. The best among us with the best jikko mooy kii mandu ne ku mandu rek lu nekk yaa ko moom. Te on that note, thank you very much. Te comme di gina finally wax ne ëllëg yéen yaa may jaama te dama lay faral nag di ko bañ a wax ne yaa dafa may jaama après ñun ñoo war a dund jaama ut jaama waaye ndegam liñ taamu di wax la te loolu di layman understand na ñëpp exercise patience and discipline and respect the rule of law tomorrow. Ba pare mama fa gis naa tey YouTube baa ngi neex tey waaw ba pare ci ma am na loo wax léegi right now xam nga lu mu nag naan si gannaaw jëkkër jabar xam nga I don't know ndax kon naa baax na bot mooy loolu daal anyway. déglu ma thank yes ñu ñoo seetaan on YouTube tamit yow foog ma defal de yow faw ci on Facebook and on YouTube so ñi nga xam ne nekkuñ on Facebook ñu ñëw seetaan on YouTube ñu ngi gis yéen tamit seen comments yi Pauline ñu ngi gis seen comments yi ñu ngi leen a wax thank you si seen interaction si on YouTube as well Nancy ma bàyyi la yow tamit nga tëj then ñu dem thank you. Okay, thank you for listening. Thank you for tuning in every Friday. I apologize. I missed
Again, I don't know if you guys had it before. My sister got married today, so I was at the wedding all day. I hope we'll get to revisit this topic and explore it more. Man, I am a huge advocate of human rights, the rights of the individual, regardless of your sexual orientation. I am human. I am perfect. I was born and raised Muslim. We all sin just because someone else is sinning differently, and who am I to judge? Man fofu la ko jele, and mama pa us degana lingawa. If we are exploring it from a human rights standpoint, everybody have a right to date whoever you want to date, as long as, and I have to disclose, before I was the girl who would always say, what Peter and Paul are doing, it's none of my business. Now that I am a mother to a 5-year-old boy that I am raising in my religion and very conscious of my culture, I cannot believe this is me. Oh my goodness. If you were to ask me that 5 years ago, I would have had a totally different answer. I don't want to see two grown men or two women making out. And homosexuality is not new. Definitely. It is not new. Definitely. This is the age, the reason why it's in our faces, the reason why we think it's new. Wow, no, it's because of globalization. The world is smaller. We are all taking pictures. Within seconds is online, and we are all seeing it. And this is not when I remember as young as when I was a kid. I remember being a kid, maybe I'm not old enough to even talk about being a kid or whatever not, but it's not new. If you go back all the way to King Solomon, when you look at history, it's nothing new. No. It's just that they are asking for their rights. Why are we resistant to it? Definitely. Why are we more comfortable with Mama Nemabai 60-year-old, with a 70-80-year-old man dating a 15-year-old girl? Why is that more normal to us? Why is it more normal when we had this grown man rape a woman? Then go rape. Then go rape. I remember that case that Mama was working on, the little boy who was raped by that man. I think the reason why that case got so much attention is because it was, it was more of the homosexual part, a man raping a boy. That's not part of our culture. That's not what we know. But my thing is, just because something is not part of our culture doesn't mean we take away the rights of that individual. Africa, we have so many more important issues to worry about than what people are doing in the privacy of their home. Definitely. There's a reason yàlla def guddi. Definitely. Pour ñu sutural ma ñeneen yi. Waaye jàppa ñaari góor because you caught two men kissing, nga dang la ni rey. Fan si alquran la yàlla joxe right boobu ne pour nga rey kenn. Where? Who gave you that right to kill two individuals just because you find it disgusting? How come suñu répé su mag yi ni daano si kaw xale yi jigéen yi doo leen dee dem rey leen? Definitely. And I get it. It's a cultural thing. It's not the norm. Yeah. I really do hope that there will come a day when we respect each other's choices. I hope we will reach a point in our lives where we accept these people, because they're not aliens. These are our brothers. These are our sisters. Suñu uncle, suñu auntie, they are part of our society. Yeah. And those of you listening to this program, I have worked with some of these people. And just so you know, it is a whole lot more common in Gambia than you think. Yeah. Most of them are still in the closet. Most of them have wives and children. Yes. And that's the sad part. Society. That's the sad part, because it's not being fair to the wife. It's not being fair to the husband. Yeah. Yes. Most of them have husbands. When you talk to these young boys who I have talked to, the names that they will mention, these are men who are well respected in our society. Yeah. So before you judge, medical sure that you don't have one at your house. Definitely. We have to be very, very careful. Very, very careful. Yeah. But they are going to stay in the woodworks. They're going to stay in the woodworks. They're going to keep hiding because society is extremely resistant
country. And I keep praying that the same resistance that we give homosexuality, that we put it on these men, we put it on these men, we put it on these men, pedophiles. Definitely. You know, like we have so many pressing issues, but to focus on something that is none of our business. Water, electricity, you name not it. only men making out there. We also have the women doing their part. Yeah. And the double standard with society is men think it is so sexy to have two women making out. Oh, it's not a big deal. It's the double standard. Yeah. You have a problem with saying two men making out, but two women making out is hot. So many men in our society are engaged in the most despicable acts in this society. They can walk up. Yeah. Like I said, as a human rights activist, and I'm not saying everybody should agree with my stand. This is my personal belief. I believe in according everybody, where the law is concerned, what I do in the privacy of my home is nobody's business. Definitely. Nobody intimidates me. I'm a straight woman. I love me some men, and that's my choice. Yeah. So attracted to. Who am I to judge? Definitely. I have more sins than the graveyard. Definitely. Wow. There's so much happening in Gambia. Yes. Tomorrow's show. Yes. Tomorrow is elections day in Gambia. The one thing that I'm praying for is peace. We will have a winner. We will have a loser. Losers. I hope the loser, whoever will have lots of losers actually. Only one person can win. So if Aliu Momar Njai under Yaya Jammeh at dictatorship was able to hand us correct results, nobody should judge him tomorrow. Yeah. Nobody should judge him tomorrow. I understand the whole thing about, he's older, maybe he's not in control. One time I have to say I am confident that the IEC would do what is right. Yes, definitely. This is our first time. Our democracy is being tested. Yeah. Vote for the candidate of your choice. Vote for the candidate more aligned with your values, with your beliefs. I'm not going to use this platform to promote any party. Yeah. Any party. Anybody who wants to know who I'm voting for is on my Facebook. But I'm very, very vocal about where I stand. Definitely. The one thing that we all have to keep in mind is Gambia, Yep. Ni Yaya Jammeh ewo suba ñu daha ko fi non la Adama Barrow ewo suba ñu daha ko fi non la keneen all these candidates whoever win tomorrow do fa talk forever ñun ñoo mom Gambia so suñ nangoo nag benn wan ni teral ñu laka suñ dëkk wala def luñ fi waru ta def ñun ñooy perta ñun ñooy ñaaka lu ma dee wax for those of us ak ñi nga xam ne no matter where you go in this world place of birth will always be the Gambia. Definitely. Si ebo ñu am 110 passports fuñ musa nekk si àddina place of birth is the Gambia te Gambia rek lañ am. Definitely. Gambia rek lañ am so maa ngi ñaan di ñaax society na ku nekk votal ki sa xol àndal ñu def ko si jàmma def ko si teggin élection si passé ne campagne bi xuloo nañ xaste nañ fi mu nekk nii jeex na tak. By this time Gambia will either have a new president or Adama Barrow will continue. Definitely. Those are the only two options. Thank you. That's it. And like I said, I think even if you hate whatever is happening in the Gambia, one thing you have to give Moine, our democracy has evolved, and the campaign that has been going on, definitely the Gambia has evolved, and it's only going to get better. Definitely, Lolu mom, we have to give it definitely democracy. Mom fi nek ni Gambia ken waxatu ko parce que li ñoo saña wax fi nek ni di dem teddi dina law time yaay jame xalaatuñ ko sax. But like I said, tomorrow we will have a political show and we will talk about all of these things. Tomorrow, Mom Fini Mom is going to be all about politics. We have Tijan Masane Sise, we have Joey, we have Lambda Budusi, Selisi, and we have other people joining us. Myself, Paos, Esa, Nancy, all of us are going to be here tomorrow for the show. So Nancy, new bailanga dem new close, but like we said, Ilik Mom, we will get into politics, Mom, inshallah. We will do that.
Mama, don't make fat so mu call. Thank you. Mama, don't make fat so mu call. Fatso. Man, xamun kanamam bi xamun lan la xamun xamun ak góor jigéen la bi doon no xamun kan lan la moom. Paus bàyyi nañu seen jàmma. But like I said, Paus, tey moom definitely ñu ngi thank everybody, people on YouTube as well as on Facebook. ñu ngi leen a wax thank you for watching. As always, ñu thank Jakong mi nga xam ne moo dee nekk at the back, taking care of the technical issues, everything to do with, ñun dañoo ñëw rek solo toog génna. Everything to do with everything that we're doing here, definitely ñoom moo ko dee def si gannaaw, so ñu ngi ko wax thank you Jakong. Madam Diop Madam Diop lay doon. ñu ngi ko wax thank you. Again, ki ma solal tey Margot Fusion moo ma solal tey, so ñi laajte moo ma solal. Comme Fatou Badji wax na ma dina ma hook up ak moom ñawkatam bi tamit, so dinañ fi indi, we will try and bring and wear Gambian and bring Gambian. But luckily show be every Friday, so we can really wear our African dresses and really showcase some of the things that our very talented, business women, tailors are doing, designers are doing. So dinañ leen ko fi indil itamit. Suma kawar bi is by Horeja Gas, moom itamit mu ngi dëkk Eskilstuna fii si Sweden. maa ngi ko wax jërëjëf moom itamit. Horeja moom moo dem si kawar gi, Margo moo def fusion, moo def mbuba bi, so maa ngi leen a wax ñoom ñëpp jërëjëf. Paos ñu bàyyi la kon ñu just stage ba suba inshallah, suba ñu ngi ñëwaat. It's going to be whole day election results analysis, etc. And like we said, dinañ am panelists yu bari yi nga xam ne ñooy ñëw ànd ak ñun fii nii pour wait for the results and analyze results yi nga xam ne mooy dugga si as they come in. Again rek comme ni ñuy wax yenn topics yi dinañ ko discuss parce que mënuñoo continuer di try pour bury some of these things under the carpet, te mu óor ñu ne lii am na Africa te am na Gambia, te ñun ñëpp war nañ ci war a taxaw gis ne su fekkee ne tëj leen du solution bi, lan mooy solution bi pour ñu mun a defar society. Like we said, nit ki nga forcé ko mu dem takka jabar boo xam ne bugg ko mu nekk di dunda moom itamit jabar ji tamit di dunda loo xam ne mooy loolu du luy xam ne loo xam ne la dafaa yóbbu society bi kanam. It's the same with a lot of other stuff. Like we said again, nit ki dafa bëgg a dem sa access to health care mu nekk problem because bu demee du mun a wax problème am lu ko jot parce que mu ngi xalaat ne bu ko waxee ñu ne ko moom góor jigéen la oyal ko police ñu yóbbu ko and stuff like that. So all of these inequalities yi nga xam ne definitely the solution yooyu itam dafa nekk problem. And like I said again as well, Paos fana te nga wax si lii itamit dafa nekk loo xam ne fana we have to be able to accept ne lii lu xew la si society, solution lañ war a ut pour ni ñun ñëpp ñu dunda together, ñun ñëpp ñu respectante suñ choices that we make. ñu xam ne religion boo munti di bokka fana mandu am na solo, bàyyi nit ñi itamit ñu dunda li ñoo dunda yow nga dunda li nga dunda am na solo. Parce que yàlla rek moom moo xam xol yi li fa nekk, yàlla rek a ko xam te moom moo koy jooj. Li nan si di wax xam nga ñu ngi ko doon xaw a waxtaan fii tuuti mooy itamit dangaa gis ñoo xam ne dañoo sëy ay góor yoo xam ne ñu ngi sëy si seen biir kër yi am ay góor yoo xam ne ñu ngi nekkaa ñoom si biti. And loolu yëpp li ko cause mooy society, so we have to be able to do something to right these issues. Pa Ousma bàyyi la nga tëj ñu dem. Mama jërëjëf ñoo si taan yëpp ku nekk ñu ngi leen a nuyu seen tur ak seen santa. Ba pare comme ni ko mama waxee rek ëllëg nañ ñëw pour make a analysis of what is going to happen in the Gambia. Te di ñaan rek seen business yi yéen ñi am business ngeen support this medium. Waxuñ ne ngeen may ñu de wax dugg suñu poos yi waaye at least comme Jakombe behind the scene family am na doom. Ba pare these things are all software yi nga xam ne ñu ngi ko use ñàkk ñu ko mën nañ koo def waaye suñ ko mënee share together as a public, take it as a public ownership is the best because platform la boo xam ne dañoo wax ku ci nekk di nga comment, we can't restrict anybody else from commenting, so it's a public thing. So lu si waaye mun rek na si jàppale suñu jigéen ñi nga xam ne li yëpp ñoo ko initiate, we are behind them supporting.
joxuñ leen comme Paos léegi am nañ di premium pour because li ñoo use sani pour stream dañ ko am pour fay so you know fi nekk nii ñu ngi use the premium which means ne ñu ngi mun a def yu bari yoo xam ne munuñ ko woon a def so definitely yes ku bëgg a support in any way dinañ la encourage tamit pour nga def loolu su ko defee website bills yeeg yooyu noonu yëpp tamit ñu mun koo fay. jërëjëf ba pare di dinaa challenge nag Fatou Sow ak Nubian Queen yéen ñaar ku nekk beneen 50 pounds yaxaw leen dara xam ne am ngeen lu ko uppa waaye di nga ñëw bu ko next show ajuma ñu ne tey Nubian Queen moo by président ak by vice president of the commenters association mama ñii dañ war a fay for the next 6 months because li ñoo def nii at least mu ngi entertain somebody from home and tey jii ku nekk a ngi toog di xalaat right now stress worry teel a ajuma right now but listen to us in here right now time bi ñoo am di def ñu right now na ngeen fay ñu ko de ñun we are doing this thing to better our society we are all parents and part of li nga xam ne ëllëg ñoo ko bokk su baaxee ñoo ko bon su bonee ñoo ko bokk waaye lu waaye mën a jàppale our these garment women rek ñu jëm kanam rek anything they doing you are highly welcome nekku ni fii sabi laa de we can all do it ourselves ku nekk mu ngi liggéey gis ngeen ñu jekka ñu toog fii tey right now waaye we want to give this platform we want to give it back to the public ownership to the public so ngeen di ngeen ñu senso di ngeen ko wax seen xalaat du ne kenn noppil so jërëjëf si this initiative mama topic bi nag tey it was very controversial xëy na beneen yoon we have more and tey kuy traité na nga julu ñaay raaka ñaan jaama ëllëg yàlla daf jaama Gambia xam ne li musta am loo xam ne musuma ko gis musuma ko remember ëllëg mooy happen ëllëg in the Gambia let's appreciate and respect and have respect for the rule of law whatever lu dogal lu xew rek ñu xam ne la yaa dogal te di winner ñu support ko nag xam ne a better Gambia man is my interest because I want to go to Gambia definitely every Christmas ma suma doomi so a peaceful Gambia is my interest man right now so jërëjëf. Definitely. Thank you, Paos. Thank you, everybody. Like we said, on YouTube and also on Facebook. We will have the political show, and we will be looking at the results as they come in. We'll be analyzing the results as they come in. We have our two doyen, ñoo xam ne ñoom moom yàgg nañ si lii seen xam-xam match na si yëfi election mooy kii di Tidiane Massane Cissé ak kii di Joey Gospel. So they will be joining us nekk fii nii ñu continuer waxtaane election si tomorrow. Di wax jërëjëf to everybody ñi nga xam ne yéen a continuer di ñu seetaan surtout nag wax dëgg neex yàlla ñaar ñoo xam ne li sénégalais di wax mention spécial ñu dañ leen a mention specially muy Fat Sow ak Nubian Queen ñu ngi leen a wax thank you so much for the support suma brothers yi Alas ak ñeneen ñi nga xam ne yéen tamit yéen si WhatsApp bi ñoom Chérif di leen wax yéen ñëpp jërëjëf definitely ñu ngi continuer rek di kontaan si li nga xam ne mooy seetaan bi ak support bi di leen ne ba another week inshallah next week ñu indil leen another topic as usual rek you know it's going to be uncomfortable but it's or hot while we will come and try and do our best to talk about it and to open a conversation boo xam ne ñun ñëpp dinañ ci mën a waxtaan suñ si amutee solution sa waaye dinañ ci waxtaan pour raise awareness. Thank you so much. See you tomorrow for the political show and next week for the social issues show. Bye bye.